stick on to the number of persons who will be attending the RBSM. 2 MSMEs. 2 MSMEs. ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു MSMEൽ നിന്ന് പരമാവധി 2 പേരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു സെല്ലർ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ സെല്ലേഴ്സിനും ഒരു 1 പേജ് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഈ സെല്ലർ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സെല്ലർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെല്ലേഴ്സിനും ചേർത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വി വിൽ ഷെയർ എ സെല്ലർ പ്രൊഫൈൽ ഫോം, ഗൂഗിൾ ഫോം. സോ പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗൂഗിൾ ഫോം ടു പ്രിപ്പയർ ദ സെല്ലർ രജിസ്ട്രേഷൻ, സെല്ലർ പ്രൊഫൈൽ. അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം അറൌണ്ട് 200+ MSME സെല്ലേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ നമ്മൾ 383 സെല്ലേഴ്സ് ആൾറെഡി നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് പേരോട് ആഡ് ആവാനുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഫോൺ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. ഫോൺ നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം, 9188127438. ഈ നമ്പർ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നെയിമും ഫോൺ നമ്പറും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നതാണ്. സോ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളുടെ RBSM കഴിയുന്നവരെ കോമൺ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലായിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 383 സെല്ലേഴ്സ് നമുക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവണം. മറ്റൊരു മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുള്ളത്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ MOU സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഡേ ഉള്ള വാലിഡിക്ടറി സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ദർ വിൽ ബി എ വാലിഡിക്ടറി സെഷൻ. So the MSMEs, the sellers who will be signed the MOU on first day of the year, that is 17th MOU സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ 18th നമ്മുടെ വാലിഡിക്ടറി സെഷനിൽ ഒരു MOU ഹാൻഡ് ഓവർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ MSMEs നമ്മൾ ഈ B2B ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് MSME മാനുഫാക്ചറിങ് MSMEs ആണ്. നമ്മുടെ MSME പാർട്ടിൽ കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് MSMEs ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We are focusing on to promote the MSMEs for manufacturing from Kerala. ആ ഒരു നമ്മുടെ MSMEസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈവന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് B2B നമുക്ക് ബിസിനസ് മീറ്റ് വളരെ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആക്കി മാറ്റണം. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇയർ തൊട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് മീറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ആക്റ്റീവായ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Okay, thank you. Madam, ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുള്ളത്. Over to you, madam. Okay, thank you so much for briefing the further rules and the requirement. Now we have a few more questions also. I think we can clarify the questions. Now somebody has, in the name of iPhone, please unmute yourself. iPhone, and also please change your name, either name of the person or company name. It would be easy for us to take the attendance as well. So somebody mentioned as iPhone, please unmute yourself. Otherwise we can move on to Mr. John Matthew. Yes, yeah, please tell us. Hello. Yeah, Hello. okay, Mr. Matthew. Yeah, okay. Say, basically, and the product, pineapple based products. I'm from Vazhakulam. So Vazhakulathe നമുക്കൊരു GI tag ഉള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണ്. ആ പൈനാപ്പിളിന്റെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്, പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള ക്യാൻഡി, ഡ്രൈഡ് പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിക്കിൾസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് വെരി റയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇന്റർനാഷണലി ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ടുഗദർ എൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബയേഴ്സ് ഇതിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ വല്ല ഒരു ഫെസിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതല്ലേ യുവർ കമ്പനി? അതെ അതെ, യെസ്, അതല്ലേ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബയറിന്റെ മെയിൽ കിട്ടും ഷോർട്ട്ലി. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ബൈ ഫ്രൈഡേ ഞങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യൂ. ബയറുടെ ഡീറ്റെയിൽ തരാം. യു ക്യാൻ സെൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അയക്കാം. ഞങ്ങൾ ബയറിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാം ലിസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ട്
അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയില്. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി FMCG എന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇവരുടെ യൂണിറ്റ് പേരൊന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്? സെല്ലർ, യുവർ നെയിം ഓഫ് എന്റർപ്രൈസ് പ്ലീസ്. എന്റെ മുണ്ടഞ്ചിറ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ്, ഗോൾഡൻ ബൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം. ഓക്കെ, അത് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല. മുണ്ടഞ്ചിറ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ് എന്റെ ഫേമിന്റെ പേര്. ഐ എം ഫ്രം വാഴക്കുളം, എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഓക്കെ 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 ശരി. ഓക്കെ, ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബയറിന്റെ മെയിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ബയർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. ശരി, താങ്ക് യു. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ 2 മൺഡേ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. Okay, great. Bring some Thanks. samples so that, yeah. Okay. Thank you. Now over to Mr. Prashant, please. Mr. Prashant. Am I audible? Yeah, yes, you're right. See, like I have basically 2 clarifications seeking for. One is, see, we'll have various buyers coming to us, prospective buyers. So instead of spending time equally amongst them, is there any clue or some tag or something like that by which we can understand this is a big ticket buyer, so we spend more effort on them, or we can maybe go easy on a certain buyer, instead focus on a big ticket buyer? Is there any clue like that? That's the first one. Then the second one is about the billing. Say the buyer is asking for, say, euro or rupee. Can we go ahead with the billing in those currencies? Thank you. Prashant ji, Yes. first question is concerned. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഓൾറെഡി ബയറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബയറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ബയറിനും എല്ലാവർക്കും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പ്രാക്ടിക്കലി. അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സിബിഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് 1-to-1 മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഫോർ യു ദർ ഇസ് എ ബയർ ഹസ് ബീൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പ്രൊഫൈൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിംഗ് തരും. ആ ടൈം അനുസരിച്ച് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല അവിടെ. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 400 പീപ്പിൾ കമ്മിങ്. അവരെല്ലാവർക്കും മീറ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്. സോ അത് വൺ തിങ്. Second is consent. You have to quote either in euro or US dollar. You can quote any currency which buyer wanted. There is no restriction as far as quoting in currency is concerned. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് 2-4 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ബാങ്കർ ഓൾസോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൗ യു ക്യാൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ദർ. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ കോട്ട് ഇൻ കറൻസി, ഹൗ ടു കൺവേർട്ട്, ഓൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നതായിരിക്കും. Okay, thank you, Mr. Kara Ventures, representing Kara Ventures. Please unmute yourself. Yeah, hi. I mean, just some time back, we were told that we would we had received emails from some buyers, but I mean, so far I've not seen any email from any buyer. I mean, maybe I didn't understand the point very well. I don't know what that meant. So, I mean, will we be getting Kara Ventures, I'll check up with the industries department here. And if you are shortlisted, I think they started ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കമ്പനീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തന്നെ മെയിൽ കിട്ടും ബയേഴ്സിന്റെ. ഏത് ബയറിനെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബയറിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വരും. സോ യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ഇറ്റ്. ഈ ആഴ്ച ബൈ ദിസ് വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. We will ensure that you will get all the detail. All right. Thank you so much. And now over to Mr. Abhijit. Hi. Hi. Please. Hi. My name is Abhijit and I'm representing Vajra Rubber Products. I have a doubt whether we can get the list of these people who will attend the meet. Vajra അല്ലേ?
നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബയറെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും, ബയറിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് കിട്ടും. അത് കൂടാണ്ട് അവിടെ എനിവേ യു ആർ കമ്മിങ് ദർ, അവിടെ there will be display of the buyers and what products they are dealing, all the display will be there. That information also available when you come, right? Okay, sir. Thank you so much. Now it's over to Mr. Vijay Lam. I also want to add, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയർ ഹൗ ദേ വിൽ കൺഫ്യൂസ്, നോ, ആരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം, ഹൂ ഇസ് ദ റിയൽ പീപ്പിൾ എക്സെട്ര. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണില്ല. അപ്പൊ ഓൺലി നിങ്ങളെ സ്പെസിഫിക് സെലക്ട് ചെയ്ത ബയറുടെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ സാറേ, ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയൂ. വുഡൻ ലാംപ്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഉം. ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംപ്സ്, വുഡൻ ലാംപ്സ് ആണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംപ്സ് ആണ്. റബ്ബർ അല്ലല്ലോ, വജ്രല്ലേ? അല്ല, ഇത് ഓക്കെ, വിജയ് ലാംപ്സ് ആണ്. വിജയ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ വുഡൻ ലാംപ്സ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പവർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ, ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടൊക്കെ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും, ലാപ്ടോപ്പിനുള്ള പവർ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. Now it's over to you, Mr. Fericles Organics. I'm sorry if I'm pronouncing it wrongly. Somebody representing for this Arcanic company. Yes, over to you. Am I audible? Yeah, you're on. Okay, good morning, madam. Actually, I'm dealing with frozen fish and marinated, ready-to-cook fish. So my doubt is, how can I bring my sample? Is that tinned one? Sir, over to you, sir. Is that tinned or how it is? I think for your products may not require sampling. Okay. In fact, you have a certification process certification or various country approved certification, etc. That all you can bring Right it. now, and I show. don't have that. My first time like Acha. into exporting, and I have Export some ചെയ്യുന്നില്ല. collaboration with CAFT like that. So if I need further facilities, I can use their incubation facilities. So how I should represent them? Can you just give me? I think നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം മതിയാവും. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. Website, എല്ലാത്തിനും company profile, that will be good. that's not possible, I can understand. Yeah. You are dealing with canned or No, frozen, frozen. vacuum packed and frozen Okay. fish. Okay, there are people who want to buy. Okay. Okay. Right. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Now over to Mr. Four Pillars. Thank you, madam. ഹലോ, Yeah. കേൾക്കും. മാം, എൻ്റെ ഒരു സംശയം, എനിക്ക് ഈ എല്ലാ ടൈമും എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് കിട്ടുമോ ഇത് വീണ്ടും ഈ സെക്ഷൻ്റെ? Yes, we can share it with the department. Department will be sharing with you. Will daily basis will be sharing it to department. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And now, Joma. Mr. Joma. Mr. Joman, please unmute yourself. Yes, sir, madam, good morning. എൻ്റെ പേര് ജോമോൻ എന്നാണ്, ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഒന്ന് ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിപ്പൊടി, അതേപോലെ ഒന്ന് മീൻകറി കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 2.5 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്തേക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, റെഗുലറായിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഞങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗൾഫ് റീജിയനിൽ നിന്നും ബയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി FMCG ഡീലേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എനിവേ പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ. അവരത് അതിൻ്റെ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, FSS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ ഷെൽഫ് ലൈഫ്, അതുപോലെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ഓക്കെ വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ പ്രസന്റ് ടു ദം. അവർ ഇഫ് ദ കൺവിൻസ് ദേ വിൽ ടേക്ക്, ഡെഫിനറ്റ്ലി bring some sample also.
ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. Thank you. റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓ സാർ, ഇവിടെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരും എറണാകുളത്തും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, you have a good packaging and all, yeah? യെസ് സാർ, യെസ് സാർ. ഞങ്ങളതൊരു സിൽവർ കവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഡെയിലി വെൽത്ത് എന്നാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം. ഓൾറെഡി TM അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Okay. There'll be people who will be. Okay. You can discuss with them. Okay, sir. Thanks. Thank you. Now, thank you, sir. Now over to Mr. James. Mr. James, please unmute yourself. Mr. James, you are not unmuted. Please unmute yourself, Mr. James. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? Yeah, we can hear you now. Tell me, sir. നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സഫ്രോൺ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ബേബി ഓയിൽ, കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സംസാരിക്കൂ. അവര് ടേക്ക് ആക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. മനസ്സിലായില്ല? അല്ലല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസിനോട് സംസാരിക്കും. പ്രൊഫൈല് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി സഫ്രോണാണ്. സഫ്രോണിന്റെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റും ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇമെയിൽ അയക്കൂ. അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. സർ, അത് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ വികസന ഓഫീസറെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച യൂണിറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താണല്ലോ, ആ ഓഫീസറുമായി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷൻ തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ തരാം. ആ നമ്പറിൽ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് വിളിച്ചാലും അത് നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് റിപ്ലൈ തരാം. നമ്പർ പറയാം: 94 46 31 44 48. Thank you, sir. Next, we can move on to Mr. Arun. Please, Mr. Arun, please unmute yourself. Hello. So, good morning, sir. So, my name is Arun, and I represent Kulangoda Agro Mills. So, I'm a rice miller and exporter. Okay. Hello. Yeah, please. Yeah, please carry on. Yeah. Sir, നമസ്കാരം. ഞാനൊരു കൊല്ലംകോട് അഗ്രോ മിൽസ് റൈസ് മില്ലാണ്. സോ അത് എൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയാണ്, റൈസ് മില്ലർ കമ്പനിയാണ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊല്ലംകോട് അഗ്രോ മിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ബയ്യേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈവൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബയ്യേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവരല്ലേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ വി കനോട്ട് സെലക്ട് ദം, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയല്ലേ? അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് ബയേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫൈലായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വേറൊരു കമ്പനി കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അതില് വേറൊരു കോഡും ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ഇല്ല അതില്. സോ നമ്മള് അതൊരു നോർമലി പുട്ടുപൊടി അങ്ങനത്തെ ഫ്ലോർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ അപ്പൊ അത് ഏത് എക്സ്പോർട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലംകോടിന്റെ ത്രൂ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അപ്പൊ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? കാരണം ഇപ്പൊ ബയ്യർ റൈസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബയ്യർ അതർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൾസോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരോട് റൈസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അതും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നോ നീഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, സർ. Thank you, sir. Now we can over to Mr. Vayaxel International. A representative from Vayaxel. Yeah, please. ഹലോ സർ, എൻ്റെ പേര് മനു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ, ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ഫേമാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത് കോഫി ആൻഡ് സ്പൈസസിനായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം 1-on-1 മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ആക്ച്വലി എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ എനിക്ക് കോഫി, സ്പൈസസ്, പിന്നെ കൂടാതെ ഈ വാക്യൂം ഫ്രൈഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ചിപ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് 3 കാറ്റഗറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അത് എനിക്ക്
ബയേഴ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യോ അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ്? കോഫി, റൈറ്റ്? കോഫി സ്പൈസസ് ആണ് മെയിൻ. ബട്ട് കറന്റ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഫി റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനാണ്. ആ നിങ്ങളത് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം അവരെ. ദെൻ വിൽ സി. ബിക്കോസ് ഒരു എക്സ്പോർട്ടർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടറെ നമ്മൾ പ്രസന്റ്ലി ഇത് മാച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് അപ്പം ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ വാക്യൂം ഫ്രൈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് അത് അപ്പം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെ? ഓൺലി കോഫി ആൻഡ് സ്പൈസസ്. അല്ല, അവര് നോക്കണം ആര് ഡീൽ ചെയ്യും. ചില ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് കോഫിയുടെ കൂടെ മറ്റുള്ള FMCG പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണവരുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും, ഇമ്പോർട്ടറുടെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം സാമ്പിൾ അതിന്റെ സാമ്പിൾ അപ്പൊ അനുസരിച്ച് എടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ദം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Thank you. Now we can move on to Mr. Rihas. Mr. Rihas, over to you. Please unmute yourself. Good morning. Yes, good morning. സാർ, എനിക്കറിയാനുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു വെരിഫൈ ചെയ്യും ഈ ബയർ പ്രൊഫൈൽ, നമുക്കിത് ജെന്യൂൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടോ? എന്താ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. നിങ്ങൾ ബയർ ദർ ഇസ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ, എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അവരും അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബയറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് എ സിസ്റ്റം. You have to give some minimum charges. They will verify and give you the credibility of the buyer. Along a lot of private agencies, DNB and all, but this is a good agency where charges are very less. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ECGC എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വരൂ, എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, മീറ്റ് ദം. അവർ എറണാകുളത്ത് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മിറാക്കിൾ സ്പൈസസ് ആണ്. നമ്മൾ ഹോൾ സ്പൈസസ്, ഹെൽത്തി സീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കൺട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബയറിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി? ഇങ്ങനെയല്ല സാർ ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. Thank you. Now it's over to Nature Gold. Please unmute yourself. Nature Gold Farms. Yeah, am I audible? Yeah, you're very nice, sir. Yeah, as my question is, in addition to meeting the buyers, is there any probability where we can meet agents who handle the freight, who handle the cargo? I'm new to export, first time. ഇപ്പൊ 4 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ സെഷൻ മുഴുവനും ഈ കാർഗോ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക് കാർഗോ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള സെഷനാണ്. സോ യു ലിസൺ ടു ദാറ്റ്. That also will get it. We നോക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഓൾസോ അവിടെ ഒരു അഡ്വൈസ് വേരിയസ് ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റീസിന് ഓൾസോ അവർക്കും നമ്മളവിടെ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ലോജിസ്റ്റിക് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓൾസോ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദം. ഓക്കെ, അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം. Thank you. Now it is Gordon Food. A representative from Gordon Foods. Hello, good morning. I'm Gordon from Gordon Foods. Sir, എൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്ന്, സാർ ബയേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ ഡ്രൈ ഫിഷ് ഡീലിംഗ് ആണ്, ഡ്രൈ ഫിഷ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ്, പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിലും. ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല സാർ. പിന്നെ 2, നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ സ്റ്റേജ് പോലെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈച്ച് പേഴ്സൺ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് ദേ കൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ പ്രോഡക്ട്സ്, അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പിന്നെ 3ാമത്തെ ചോദ്യം, എൻ്റെ ഈ F&O CNF കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ ദ എക്സാക്ട് ബയർ ഫ്രം വേർ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വി ക്യാൻ ഓഫർ ഹിം എ ഗുഡ് പ്രൈസ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് സാർ എൻ്റെ സംശയം. ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? FMCG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും അതിൽ കവർ ചെയ്യും FMCGയിൽ. കാരണം ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫിഷ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഫ്രോസൺ ഫുഡ്,
പ്രൊഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിന് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രൈ ഫിഷ്, അങ്ങനത്തെ മറ്റുള്ള ഈ എന്താ പറയാ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ വെക്കണമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ FMCG വരും. അപ്പൊ FMCG ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബയേഴ്സിന് നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂബിക്കൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് പർട്ടിക്കുലർ സമയം തരുമ്പോൾ യു വിൽ സിറ്റ് വിത്ത് എ ബയർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് അക്രോസ് ദ ടേബിൾ. അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി, നോട്ട് എക്സിബിഷൻ. Thank you, sir. And now we can move to Ms. Nazira. Mr. Nazira, please unmute yourself. Good morning. Good morning, madam. Please ask your question. എൻ്റെ പേര് നസീറ എന്നാണ്. ഞാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെത് ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം വരുന്നത് നാസി ഫുഡ്സ് എന്നാണ്. ഞാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാല്, എൻ്റെ റെഡി ടു കുക്ക് ഫ്രോസൺ മസാല പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ കയ്യിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താ വെച്ചാല്, ഇന്നത് ബിരിയാണി മസാല, ബട്ടർ ചിക്കൻ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ഫിഷ് ഫ്രൈ, ഇതേപോലുള്ള മസാലാസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിനും കാര്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കൽ കഴിക്കാൻ രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരാം, അതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലല്ല, കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യോ, അതോ അവര് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യോ, അതോ അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണോ നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മള് സ്പൂണോ എങ്ങനെ കപ്പോ സ്പൂണോ കൊണ്ടുവരുന്ന നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ടേബിളിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കസേരയിൽ ആ കാസറോളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കപ്പിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയോ, അതോ സെപ്പറേറ്റ്? അവര് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊന്ന് ചോദിക്കാനേ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. We'll come with a paper cup and wooden spoon, ma'am, so that you can give 2-3 people also. So thank you. Plastic spoon കൊണ്ടുവരണ്ട, മറ്റേ wooden spoons. That's okay. Thank you so much. Now it is over to its name Samsung. Please unmute yourself. There's somebody in the name of Samsung. Please unmute yourself. We request all the participants to kindly brief the question and move on, because we have already lapsed the time. So please ask your questions immediately. Please unmute yourself. If Mr. Samsung is not there, then we can. Yeah. Please ask your question. Hello. Yes. നമസ്കാരം. പ്രവീതൻ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയാണ്. സാംസങ് പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെയാണ് എന്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജ്യൂസിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്, കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില്ലായിട്ട് ചെയ്താലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു? നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആണ്, കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ. ഡിസ്പ്ലേ എനിക്കൊരു മിക്സി കൂളർ ചെറുത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, കൊണ്ടുവരാം. തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു. Thank you. We can go on to Xeon Glassline, a representative from Xeon Glassline. Please unmute yourself. If Xeon Glass is not there, please. Good morning. ഇവിടെ കൂടുതലും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. എൻ്റെത് ഒരു ഇന്റീരിയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, LED ലൈറ്റ് മിറർ ആണ്. അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
നമുക്ക് കാമറൂണിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബയർ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് സ്വിച്ച് ഗിയർ, ലൈറ്റിംഗ് അതെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. LED ലൈറ്റ് മിറർ ആണ് ഞങ്ങൾ Yes, ക്ലാസ് from Mauritius. We have sir, we have. അതുപോലെ ഈ 2 ദിവസത്തെ എക്സ്പോ ആണല്ലോ, 17th and 18th. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആ സമയത്ത് മാത്രം വന്നാൽ മതി അല്ലേ? ഈ 2 അല്ല, അത് ദിവസം നിങ്ങൾ അല്ലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കാലത്ത് വരും, മോർണിംഗ് വരും. ഈ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ടൈമിങ്ങിന് വരാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും 12 മണിയോ 11 മണിക്കോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സമയം ഡിഫറെന്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാലത്ത് വരും, മോർണിംഗ് വരും. അറൌണ്ട് 9:30, ബിഫോർ 9:30 യു റീച്ച് ദർ. നമുക്ക് ഒരു ബയറാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അവരുമായിട്ട് മീറ്റ് അതെ ചെയ്യാം. അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yeah, thank you. Next, Mr. Girish. Please unmute yourself. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. Good morning, എൻ്റെ sir. ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൈത്തറി മേഖലയിൽ നിന്നാണ്, കാഞ്ഞി റോഡ് ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. എങ്കിലും ചോദിക്കാം, നമ്മളൊരു ടേബിൾ ടു ടേബിൾ മീറ്റിംഗ്, അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാമ്പിൾ ഒരു ടേബിളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയല്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബയറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മിനിമം പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കും. ശരി. പിന്നെ സാറ്, നമുക്ക് ഒരു ബയറോട് മാത്രമേ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അല്ല, കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി 400 മേലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ, ഓൾമോസ്റ്റ് 800-900 രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 400+ സെല്ലേഴ്സിന് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ 2 പേരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം ടു 3 to 4 days, 4 to 5 days, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റെല്ലാവർക്കും കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മെയിൻലി ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർട്ടൻസ്, അതുപോലെ ബെഡ് ലിനൻസ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബയേഴ്സിനും ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. നമുക്കത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കൈത്തറി നമുക്ക് നിറയെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ, പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, നിറയെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാച്ചസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വയബിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ കേർട്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് ലിനൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈവൺ ഒരു ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഞങ്ങൾ പെൻ ഡ്രൈവിൽ അങ്ങ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ ലാപ്പ് അല്ലെ ടാബ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ സർ? അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരും, കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 1-2 പാച്ചസ് കാണിക്കാം, അതുപോലെ 1-2 സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരാം. കാരണം ഈ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊണ്ടുവരും. ലാപ്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാലോ, ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ശരി സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Now we can move on to Febin Sapu. Mr. Febin. Mr. Sabu, please unmute yourself. Hello. Yes, sir. Okay. Sir, good morning. ഞാനിവിടെ സദേൺ ബോട്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. സാറേ, നമ്മളിപ്പം ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ആണ് എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോരം ഡിലേ വരുമായിരിക്കും നോർമലി? അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതുമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് യു കോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, GST നമ്പർ ഉണ്ട്, കറക്റ്റ്? ഇത് രണ്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് IEC ഇല്ലാത്തത് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ FIO ടീമിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് IEC കോഡ്. നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു IEC കോഡ് നമ്പർ കിട്ടും.
അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസുണ്ട്, അവിടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതൊന്നും പ്രോബ്ലം അല്ല. പിന്നെ ബോട്ട് ഈസ് കൺസേൺ ബോട്ട് മാനുഫാക്ചറർ ഇൻ ശ്രീലങ്ക. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബയർ വരുന്നത്, ബോട്ട് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സും ശ്രീലങ്ക. ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് ഹൗ തിങ്സ് ഗോയിങ്. അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു. മറ്റുള്ള പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് സീ വർത്തിനെസ് യുനോ ഇത് വർത്തിനെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ പല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വേണമെന്നുള്ളത്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും, സമയം പിടിക്കും. അത് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. വിൽ ഡു ദാറ്റ്. എനിവേ യു കം ദർ, വിൽ ഡിസ്കസ്. Okay, thank you, sir. Now we can move on to choose interior. Over to Ms. Representative to choose interiors. നമസ്കാരം. നമ്മളുടേത് ഒരു ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ആണ്. മീൻസ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തില് ഉള്ള ബയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. കൂടുതലും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്പൈസസ്, ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ആസ് ഫാർ എസ് ഒന്ന് ഇന്റീരിയർ ഫർണിഷിങ്, ഇന്റീരിയർ കർട്ടൻസ്, മറ്റുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ്, കാർപ്പറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ബയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീലങ്കയിൽ ബോട്ട് മാനുഫാക്ചർ, ആൾക്ക് ബോട്ടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഫർണിച്ചർ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചെയർസ്, മറ്റുള്ള ഫർണിഷിങ് ചെയ്യുമല്ലോ ബോട്ടിൽ, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ സൂട്ടബിൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വുഡിലും മെറ്റലിലും ഉള്ള എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ കുഷ്യനിങ്, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയ സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക്? അതിന് പകരം ബ്രൗഷർ പോലെ എന്തെങ്കിലും കരുതിയാൽ മതിയോ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനും സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ബ്രൗഷേഴ്സ്, പിന്നെ അപ്പോൾസറിയുടെ തന്നെ സം പാച്ചസ് എടുത്തോളൂ. കാരണം സംബടി ഐ തിങ്ക് അപ്പോൾസറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ അതിന്റെ പാച്ചസ് എടുത്താൽ മതി. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. ആഗ്രഹമുണ്ട്, കടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇതിന്റെ കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് മീൻസ് ഇൻവോയ്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുമോ? എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 4 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സ്പെൻഡ് യുവർ 4 days. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് അസെറ്റ് ഫോർ യു. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിയോയുടെ ഓഫീസിന്റെ കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറ്റും. അത് കൂടാണ്ട് ഞങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ബിക്കം എക്സ്പെർട്ട്. ഡോണ്ട് വറി. Thank you, sir. Now we can move on to MRL. Please unmute yourself. ഹലോ സാറേ, ഞാൻ ആലപ്പുഴ MR കുട്ടനാടൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ കേരള ബ്രാൻഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത്. പിന്നെ എൻ്റെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരുമ്പം കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ സാമ്പിൾ, ഹെർബൽ ഓയിലിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്, പിന്നെ കാറ്റലോഗ്സും ഉണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടോ, അതോ സ്റ്റോൾ പോലെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും? നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റോൾ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. ബയേഴ്സിന്റെ 1-to-1 മീറ്റിംഗ് ആണ്. അക്രോസ് ദ ടേബിൾ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. സോ ബ്രിങ് സം സാമ്പിൾ, കാറ്റലോഗ് എക്സെട്ര. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടെ വല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിന്റെ കോപ്പി കയ്യിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ സാർ. നമ്മുടെ അപ്പം കാറ്റലോഗോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ. പർട്ടിക്കുലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ എക്സ്പോർട്ടിന് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? ഗൾഫ് ചെയ്യുന്നില്ല, റീജിയനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇന്ന് 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. SGS ഇന്ത്യ ഓൾസോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. റൈറ്റ്. 2 ദിവസത്തിന്റെ 4 ദിവസത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കിട്ടും.
the food products എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം, ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിന് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് എന്തായാലും കിട്ടും. Okay. Thank you. Thank you. And we request all the participants kindly don't repeat the questions because due to the time constraint. Now I move on to Mr. Abhishek. Mr. Abhishek, please unmute yourself. Mr. Abhishek, if Mr. Abhishek is not there, I request Mr. Krishnan, please unmute yourself. If Mr. Krishnan, okay, otherwise the government's V6 governments, can you please unmute yourself? I'm trying with Mr. Abhishek and Krishnan, they are not able to unmute, so I move on to V6 governments. Hello. Yes, this is Shija Harlal from V6 Garments. So I just wanted to see we are exporting garments. So in garments related buyers will be there in that meeting. Garments specifically, which type of garments you have? Any type of garments or manufacturing? Sorry. Industrial uniforms we are doing uniforms mainly. Means like Industrial uniform and buyer Madam, industrial uniforms type അതിന് buyer ഇല്ല ഇതില്. Buyer ഇല്ല. So regular fashion wear? Woman fashion wear buyer ഉണ്ട്. Okay. Fashion wear means അല്ലാതെ തന്നെ fashion wear നമ്മൾ export ചെയ്യുന്നില്ല, but we are doing women fashion wear but not t-shirts. So I can bring some women fashion wear items like, right? Yeah, right. Yeah, you can. Okay. Okay then, thank you. Thank you. Now Ms. Nisha. Ms. Nisha, please unmute yourself. If Ms. Nisha is not there, we can move on to Sir, namaskar. കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് 3-star cashew, sir. Sir, ഞങ്ങൾ റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂ, കൊല്ലത്തിന്റെ തനതായ റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ്. ഒരു സ്ഥാപനമേ ഉള്ളൂ. 2018 ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, പിന്നീട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങള് ഇപ്പോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സെയിം തനതായ രീതിയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെ എക്സ്പോർട്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്. നിലവിൽ കോഡ്, FSSAI, SED, GST ഇത്രയും ലൈസൻസുകളുണ്ട്. 2014 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ. 320, 180 ഇല്ലേ? അതെ ഇല്ലേ? സോ അതിന്റെ സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരും. 320, 240, 180, 450. Okay. Buyer specifically wanted 180 and 320. So അതിന്റെ സാമ്പിൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3-4 പാക്കറ്റ് ചെറിയ പാക്കറ്റ് പൗച്ച് കൊണ്ടുവരും. അതിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് I think you can get some business. അത്രയൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് മതി. ഒരു 10-15 ചെറിയ പാക്കറ്റ് നൈസ്ലി പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾക്ക് ബയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളതിന് ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. നമുക്ക് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് കാഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സ്പൈസസ്, ഓർഗാനിക് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്, യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദം ഓൾസോ. ഐ തിങ്ക് ഓർഗാനിക് കാഷ്യൂ ആരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അല്ലേ? ഓർഗാനിക് കാഷ്യൂ പറയുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ ഓർഗാനിക്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടും, ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ പ്രൈസ് ഓൾസോ. നിലവിൽ കോഡ്, FSSAI, SED, GST ഉള്ളു. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് 2 ദിവസത്തെ, അതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ. എന്നാലും ബയേഴ്സ് ആർ ദർ, ബയേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് FMCG മറ്റുള്ള ബയേഴ്സ് ഓൾസോ ദർ. സോ കാഷ്യൂ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ഡിമാൻഡ്. ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you, sir. Now we can move on to Sri Prasad. Mr. Sri Prasad.
Mr. Shiv, yes. Yeah, are you audible, madam? So your voice is very feasible. Could not hear you. Yeah, now it is clear. No, still it is not clear, sir. Is it audible now? Yes, please ask for a question, sir. Yes, sir. I am Sri Prasad representing Supertech Industry Tools and Components, Madakathanam. We are doing business since 1992 in plastic products, plastic components. So any buyers are in list for us for this particular trade effects? ഓക്കെ ബയ്യർ ഈജിപ്ഷ്യൻ ബയ്യർ ഉണ്ട്. ആള് പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. Okay. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സപ്ലൈ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അഡിക്റ്റീവ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ. പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പണൻസ് ആണ് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് മെഷീനിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. കോമ്പണൻസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ സർ? ഇല്ല, കോമ്പണൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, thank you. Now I request Jassim, Mr. Jassim. Please unmute yourself. Hello. Good Yes, morning, please. sir. Can you hear me? Yeah, we can hear you, sir. Myself, Jassim, representing Malekal Foods, dealing with spices, curry powders and masala powders. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കാസർഗോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്പൈസസ്, കറി പൗഡേഴ്സ്, മസാല പൗഡേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു 14 സ്റ്റോഴ്സ് അക്രോസ് കാസർഗോഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 14 സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് 50+ വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ. കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടുത്തെ ദാറ്റ് കറി പൗഡർ ആയാലും ശരി, മസാല ആയാലും ശരി, ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പാക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ബ്രിങ് സാമ്പിൾ, വിൽ സി. അല്ല സർ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ നിലവില് നമ്മള് പിന്നെ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മള് ബൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഞാന് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ വി ഹാവ് ഒരു 15+ ഫ്ലോർ മിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മള് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, നമ്മള് പിന്നെ നോക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ല പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നിറയെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്പൈസസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ആ ഡീറ്റെയിൽ പിന്നീട് ഞാൻ തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് നിങ്ങളുടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് തരാം. നിങ്ങൾ അവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ബിസിനസ് ഫ്രം ദം. അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ 1-to-1 മീറ്റിംഗിന് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയാല് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് DICയിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ, അവര് തരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Thank you. Now over to Haima Polymers. Please unmute yourself. Hi, my name is Vinita. I represent Haima Polymers. Yes. We are into rubber mats and rubber beading manufacturing. My question is, and the question is, rubber is a term, it's a very, very generic term. So how do we ensure, is there any particular buyer
for this particular products or generic ആയിട്ട് റബ്ബറിന്റെ ടേമിലാണോ ഡിവിഷൻ വന്നേക്കുന്നത്? അല്ല, ഒന്ന് നമുക്ക് റബ്ബർ മാറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റബ്ബർ മാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. റബ്ബർ മാറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂസിന്, ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂംസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ആ ടൈപ്പിന് ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ഡിമാൻഡ്. ഒരാൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ട് വിത്ത് ഓൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേരിയസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബയർ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ആൻഡ് ഈ 2 ടൈപ്പ് ഉള്ളത്. അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റീരിയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർസ്, റൂംസ് ഫർണിഷിങ്, അതില് ഫ്ലോർ മാറ്റ്സ്, അതിന് కొంచెం ഹൈ എൻഡ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ആൾക്കാരുണ്ട്. നോട്ട് നോർമൽ കാറ്റഗറി ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പം റൈറ്റ് നൗ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ളതല്ല. ഐ മീൻ കോമൺ ഫ്ലോർ മാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ മാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈസ് എ ചാൻസ് ലൈക്ക് വി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്, വി മൂവ് ഓൺ വിത്ത് സാമ്പിളിംഗ് ലേറ്റർ? നോക്ക്, ഇതാണ് ഇപ്പൊ ബയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. then depend on you. Okay. Mr. Jins? Yes. Yes. Good morning, everyone. എൻ്റെ പേര് ജിൻസ് എന്നാണ്. സാർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മെർക്യൂറിയസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഫൈലിലുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി മെയിനായിട്ടും സ്പൈസസ്, പിന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പം എന്നെ മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രൊഫൈലായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നറിയാമോ? അപ്പം അതനുസരിച്ച് സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാനാണ്. നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊടുത്തുള്ളത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈസസിന്റെ ആണ്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന സ്പൈസസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പൈസസ് പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോട്ട്ബുക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പേപ്പർ ഗ്ലാസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈസസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ലൈസൻസും അതൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്പൈസസിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അത് അറിയാൻ പറ്റുമോ ബയർ ഏത് ബയറുമായിട്ടാണെന്നുള്ള കിട്ടും, മെയിൽ കിട്ടും, ഷോർട്ട്ലി മെയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. And we are seeing that a few of the sellers, they are getting disconnected because of your internet issue. And this is for your information. There is a live streaming is also going on in the YouTube. If you are in the group, in the sellers group, you might be received the YouTube link as well. If you're finding difficulty to join in this Zoom link, you can please join in the live streaming as well. Now we can go on for this. Mr. Ashik, please unmute yourself. സാർ, ഞാൻ കേൾക്കാമോ? Yeah, we can hear you, sir. ഓക്കെ, ഞാൻ ടീം ടൈം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിയണം. അതുപോലെ നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി, സ്റ്റീംഡ് പുട്ടുപൊടി, പിന്നെ സ്പൈസസ്, ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര ബയേഴ്സുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് FMCG വരുന്നത്. FMCG ഇമ്പോർട്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസന്റ്ലി ഒരു ബയറെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ബയറും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഒരു ബയറിന്റെ കൂടി. Vilit, representative from Vilit Food Products LLP, please unmute yourself. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് പാർവതി എന്നാണ്. ഞാൻ വെലിയത്ത് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ഞങ്ങളൊരു മില്ലറ്റ് റെഡി ടു കുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോൾ ബയേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും ഇമെയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോ ബയേഴ്സ് യെറ്റ്, ഓർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡു വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അതൊന്നും അറിയണമായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ടു കുക്ക് മില്ലറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സിലേക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇതാവുന്നുണ്ട്. അതൊരു 3 months അത് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണോ? അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനായിരുന്നു.
മാഡം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചതിന് മാഡത്തിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതെ. ബട്ട് ഇമെയില് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും. കാരണം എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈംസ്. അപ്പൊ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയറുടെ മെയിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബയറെ കാണുക. ആ ബയർ FMCG ഇമ്പോർട്ടർ ആയിരിക്കും. മെയിൻലി നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള റെഡി ടു ഈറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ മാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ ആ ബയറിനെ കാണിക്കുക. യു ഓൾസോ മേ ടേക്ക് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പ്രൊമോട്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരും സാമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട്. നമുക്ക് ഏതോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് some high end product or high end ready to eat, something which very unique, I can help you to launch to somebody who want to take it to Europe also. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും. Let's see, you please come. Thank you, sir. And one more point also would like to add to what sir said. If you will be getting, once the meeting has been scheduled with all the sellers, the department will be sharing the list of buyers whom you are going to meet. In case if you are not getting any mails, then you can also reach out to them. And we have given the website of the buyers as well. And we also told by the buyers that they are checking your website. So those who are having, they are checking their website server, because based on that, they were requesting on certain questions. So that's what sir was mentioning about the organic certification. Those are having an organic certification not only on cashew, for any products, any food products, any the spices, agro products. If you have organic certification, please bring it along with you. Now it is over to Mr. Johan. Please ask your question. Mr. Joseph, sorry. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് ജോയൻ ജോസഫ്. ഞങ്ങൾ സ്പൈസസ് ആണ്. എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, വരുന്നതെല്ലാം ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണോ? മിസ്റ്റർ ജോയിൻ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. വി ക്യാൻ മാനേജ് സംഭവം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽ സ്പോക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. വേണ്ട, നമ്മുടെ ടീം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവിടെ ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ സാർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്നലെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓരോ ബയേഴ്സിനെയും ഓരോരുത്തരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പൈസസും കോഫിയാണ്. എന്നെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജൂട്ട് ബാഗ് മാനുഫാക്ചർ ആയ ലിസ്റ്റിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഓരോ ബയേഴ്സിന്റെയും റിക്വയർമെന്റിന് മുമ്പിൽ 5ഉം 10ഉം ആൾക്കാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഈ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ എന്റെ പേര് പോയിരിക്കുന്നത് ജൂട്ട് ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് FMCGയിലാണ് വരേണ്ടത്. ബാക്കി FMCG പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൺസേൺ ഇതിൽ തന്നെയാണ് പോയേക്കുന്നത്. ഓരോ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സും ഏതിലാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. Sir, please give your company name, sir. Mobile number, you take it and you see that what happens. Give your mobile number, it's better. Yes. 944 764 25 Okay. 44. Yeah. ആ ലിസ്റ്റില് സീരിയൽ നമ്പർ 196. 196. Okay, we'll get back to you. എക്സൽ ഷീറ്റ് എവിടുന്ന് വന്നു പറഞ്ഞു? ഐ തിങ്ക് എക്സൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല. ഒരു എക്സലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. ഇത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മീൻസ് അതിന് കണക്ട് ആയിട്ട് 5ഉം 10ഉം എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് ജൂട്ട് ബാഗ് വന്നിടത്ത് ഫാബ്രിക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. അതിലാണ് എന്റെ പേര്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് വറി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ വരുന്നത് ജൂട്ട് ബാഗ് ആണെങ്കിൽ അവര് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യു ഗിവൺ യുവർ മൊബൈൽ നമ്പർ. വി വിൽ കോൺടാക്ട് യു പ്ലീസ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. A representative from Linens. Sir, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Sir, actually, we are currently into home furnishing, where we does home linens like curtains, cushion covers, etc. We would like to bring some sample swatches of curtain fabrics.
curtain fabrics. Sir, നമുക്കിപ്പം ഈ കോഡ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക. We were requesting with few people to help us with IE code. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏജൻസീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? സാർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്നേരം വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാഡം, ഈ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ചാറ്റില് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിയോ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ തരാം, മൊബൈൽ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം. അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ. അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു എനി ഏജൻസീസ്. ഇത് 10 മിനിറ്റ് ജോബാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. Okay, thanks. So if they're bringing their DIs, I mean, along with them the signature, Do one thing, you we can help them give the during mobile these. number of the contact Kerala chapter. They will Yes, sir. discuss the detail. You don't have to discuss. Okay. Next we can go on to James. Mr. James. Otherwise, Mr. Nazreen, Miss Nazreen. Or we can go on to Mr. Shinoy. Mr. Shinoy. Or Yeah, good Mr. morning. Rohit. Yeah, please. Yeah, myself Shinoy. I'm representing VC Milk Flour and Oil. We are a manufacturer of oils, edible oils. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഇപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ Yes, sir. Yes, sir. Please ask your question, sir. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു നമ്മള് ബയേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഈ പ്രൈസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജസ്, കാർഗോസ്, ഏത് കാർഗോസ് ആണ്, ഏത് പ്ലേസിലേക്കാണ്, അതുമാതിരി അവരുടെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലാബിളിംഗ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ എക്സെട്ര, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഈ ബയ്യർ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമോ? എങ്ങനെയാണത്? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ FMCGയില് എത്ര ബയേഴ്സ് ഉണ്ട്? അതായത് ഒരു ബയർ തന്നെയാണോ എല്ലാവർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ബയേഴ്സിനെയാണോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Okay, regarding your first question, sir, I think you're asking about how you can calculate your pricing without knowing where Yeah. you're sending. So this, you will approximately, you will be knowing it, what is the packaging that you are doing with, and the shipping lines. At least you should have a discussion with the shipping lines with respective to Europe, I mean, with the Dubai, I mean, UAE countries or the Asian countries. Tentatively you should know, and they will talk about in INCO terms and payment terms and all. So you will be having today's session along with that only. So based on this, if you can able to calculate on a basic pricing, so that you can make a pricing on based on that. And the second question, what you're asking, sir? The FMCG. The second FMCG, question. yeah. FMCG, Yeah, yeah, FMCG, companies are yeah. there, 3-4 companies are there. But as sir said, you will be able to meet only one. In case if the buyer is free after the schedule, then in that case you can able to meet. So once if you come there, then it is easy for you to also understand. So at least one you will be getting it. Okay, fine. And So since it is we have a very less a short time, and we are moving to next question, Mr. Rohit. Mr. Rohit, please unmute yourself. Yeah, myself Rohit, representing Star Pipes and Fittings. I would like to know that to which category we have pitched it, because we are into the manufacturing of pipe and fittings, like PVC pipe and CPVC pipe, and also is there any specific buyers for us, because we have n number of products right now. If the buyer is looking for a certain product, then only we can bring that certain product samples. So we have a construction. Yeah, please carry on. Rohit, you registered with the specific products, and the matter contacted you. Mainly, you are into pipes and other construction-related material. That's what I understand. Yes. And you will be getting a person who is dealing with that products.
Okay. Right now, I'll not able to give you more detail because I have to see that. But the time also running out. I'll give you another Correct, 2-3 questions more. I'll take it and we'll close it. Yes, so those who are not able to ask questions, you can reach out to us, then it would be better. And Rohit, Mr. Vincent, I think Mr. Rohit is over, no? Your question is over. Next, we can go on, Mr. Vincent. Please unmute yourself. ഹലോ Yes, sir. മാഡം, ഞാൻ വിൻസെന്റ് പ്രിൻസ് ടച്ച് കോണ്ടിമെന്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് സ്പൈസസ് ആൻഡ് പിക്കിൾസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളല്ലാതെ ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞങ്ങൾ വടുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനവും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ചിക്കൻ മസാല, മൗത്ത് ഫ്രഷ്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെയും UK-യിലെയും ബയർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് സ്പെസിഫൈ ആയ ബയർമാരെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നത്? ഹലോ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാറ്റഗറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബയർ ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബയറിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എനിക്ക് right now I will not able to tell about that. I'm having another meeting, so I think I should leave another 2-3 questions fastly. Yes, sir. Mr. Siddiq, please unmute yourself. Hi, I'm Siddiq from Calicut. I'm doing English. My brand name is English. I'm doing limited program for instant products. Like 15 minutes sachet. Just putting one glass 250 ml water. You can ready to Sir, your voice is not clear, sir. I think you can raise your queries. Maybe you can send your mail or by chat box. You can send it, sir. Okay, What I suggest is, sorry, Mr. Siddiq, sorry. What I suggest is, you have a 4-day program. You attend this program, and last day we'll also again we'll have some interaction. That time we'll give you more. You'll also get clarity. എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം വേറെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒരു അരമണിക്കൂറായി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിലേ ആവും. സോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ലിസൺ ചെയ്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ടീം അഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാം. We can have a last 2 questions. One is Mr. Nilo Palm Valley Food. Please unmute yourself, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് തോമസ് കുര്യൻ എന്നാണ്. ഞാൻ നൈലോ ബ്രാൻഡിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഒരു 65 പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിൾ വീതം കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത്? സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഒരേ പൗച്ച് 1-2 സാമ്പിള് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അധികം ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട. ആൻഡ് ഓൾ 62 വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാം, ബാക്കി കാറ്റലോഗ് എല്ലാം കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സോ അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Okay, thank you, sir. Yeah, thank you so much, sir. Now, last question over to Mr. Paulson. ഹലോ സാർ, Yes. കേൾക്കാമോ? Yeah, we can hear you. സാർ, എൻ്റെ പേര് പോൾസൺ. ഞാൻ ഷെയിൽ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പോസിറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ബോർഡ് ഇൻ ദ കൺട്രിയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോ WPC ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കാണോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതെയോ നമുക്ക് പ്ലൈവുഡും അല്ലെങ്കിൽ PVC ഫോം ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ബയറായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധിക്കുമോ? ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടുള്ളൂ. സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലൈവുഡ് റിലേറ്റഡ് ബയേഴ്സ് ഇല്ല ഇതില്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഏതിലാ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. സോ യു നോ ഇറ്റ് ബെറ്റർ. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്.
സാറേ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതേ അവരുമായിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള സ്റ്റാളുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് 400 പേർക്ക് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 400-ൽ നമുക്കായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടാവില്ല. സാറിന് ചോദ്യം മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ 1-2 ബയ്യാറ് സാർ അവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാണ്ട് നമ്മളായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവുന്നു തോന്നുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാണുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു പേഴ്സണലി. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഓൾസോ കം ടു നോ. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. സമയം ഓൾസോ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോറി, നമുക്ക് ഇനി ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Meanwhile, over to you, Selvanayake. You can introduce the speaker. Yes, sir. Thank you so much, sir. And I would like to welcome Mr. Sampath. Thank you so much, sir, for patiently waiting since 1 hour. So Mr. Sampath, brings over 40 years of hands-on experience in international banking and forex operation, having retired as a chief manager from the international banking of State Bank of Hyderabad. He has handled export-import finance and forex exchange and global payment system at major branches and overseas banking divisions. For these RBSM participants, his sessions are highly relevant as they translate banking expectations and trade finance realities and payment risk and buyer-side compliance into a clear and practical insights that exporter can directly apply during buyer-seller meeting. So with this contest, we have requested Mr. Sampath to join, and thank you so much, sir, for joining for today's session, and thanks once again for patiently waiting. Thank you so much for this opportunity. It is over to you, sir. Over to you. Privileged, and it's very great, thing to address such a huge, number that were participating. Earlier, I did one for the Andhra Pradesh, that is Vijayawada. Correct. Similar, but I think it's a still larger scope here. Yeah. No problem. And I am very happy to be here and then share this thing. The topics you have given to me, I will just read out. And I have also, for the last 1 hour, I have been hearing what are the participants wanted. So that has already I have taken into account. And I'll structure my session in such a manner that that also can be addressed wherever there is possibility. And all the topics I will take. So, can I start then? Yeah, please carry on, sir. The floor is open for you. So initially, I am not making a presentation. I will just discuss with them on all the points that the itinerary has said that I'll discuss. Then I will show them some of the slides also. Okay. And you can share all the slides which I have sent it to you through mail. Okay. Whoever wants, they can understand. Suppose, let us say it's exhaustively I have given about the Incoterms. They need to understand it because that is one term which makes the whole things very complex to understand. These people should understand. They cannot simply accept whatever they say. So the implications need to be understood. Then method of payment is to be understood. So from that angle, I will try to explain to them what are all the essentials that you should keep in mind. Over to you, sir. Thank you. Including the negotiation. Thank you so much. Thank you. Okay. Good afternoon to everybody, all the participants. As briefed about me, I had a practical exposure during my banking services. I worked for State Bank for about 40 years, and more than 3 decades I was associated only with importers and exporters and foreign exchange payers and receivers and all that. So I have worked in treasury also, implications of the exchange rate on the import-export rate, then the rules and procedures. And the last, my assignment was at the head office level, International Banking Department, where I had to share and disseminate all the regulatory things that come forward from Reserve Bank of India relating to FEMA to all the branches. And this is how practically, if you have any issues either in handling with your banker is not accepting what you say, why he is not accepting, which rule will allow you to do that,
and what is all that. So many things are there. It's not just simple. It's not buying and selling like a domestic trade. There's nothing more. No, there are no regulations. Except you have to pay the GST and then get off. Buy and sell, make your profit. But in international trade, it's more complex, very intricate. You need to know the regulations. You need to understand the assisting bodies, other regulatory bodies, how the regulations keep change, how you have to monitor them and follow them scrupulously, their reporting system, then the risks you face in an export or import transactions, what are the various risks. But it is just because there is risk, you will not run away. I appreciate there's such a large number and showing interest and keen. Some of them are totally new, not even have the IE code, but still they wanted to move the product. And let me also tell you very frankly that Kerala is a state enriched with so many products that can be exported. See, from Telangana, from other places, they come and procure goods from Kerala and export. Then why you should not export in your own state, which will work out financially for you? It is more beneficial because they're sourcing from your own place and all the profit goes to you. People from other, like, even from Hyderabad, people come there. One of my client only who had taken classes from me on export, he goes to Palauchi, gets it back, and then exports it to Saudi Arabia and makes a good money, $28,000 bill. So, and spices is one thing, and so many other things are there, like, fruits are there, various, idli rava, which is very famous, that is procured from Kerala state, that is very much in demand. My own students who studied here, they are exporting to Canada, idli rava. Where from idli rava? Not from here, from Hyderabad. They procure it from Kerala and then ship it from Kochi itself, and they make money, good money. So it's like, you are in a better place position. And let me also tell you that this type of meetings were not there earlier. These are all recent developments. Since last year, I am seeing the government is focusing more on helping the small exporters, MSME people, and other exporters who are there online to bring them together. This type of meetings, buyer sellers reverse meetings, this is arranged specially. This is the latest thing. I appreciate really, and it is benefiting a lot. Because when the government arranges like this, mostly it will be genuine people. But when you go through some broker or some directly, you may get duped. You may, I don't say always you get duped. So you need to do a little bit more exercise. Even now you need to do. So what are those exercises? How you can, mitigate your risks from various angles. It is the buyer's risk is always you are facing because you are not, you have not seen him. His face you have not seen, you have never visited it. Visiting to that country and assessing them also is not a very big. So you don't have a symmetrical information about the buyer. So this asymmetrical information puts you in some crossroad, which how to do that, whether he will pay me or not, whether what is his condition. Maybe you know him well, you trust him, and you exported the goods, made an open account, but he vanishes after making, sell everything. He doesn't make payment to you. And especially not like a local sales and all that. In export, anything you talk, minimum one container if you talk, it is $10,000. Means a lakh of rupees, roughly. 10 lakhs of rupees. So very, you have to be very careful. So all these things I will try to explain in as far as possible. All these matters I will be covering. So the topics given to me for today's program is export documents. I need to explain to you, which I have given in the form of notes. Export documents. There are about nearly 25 different type of documents are handled in exports. And you as an exporter, you have to give it to the importer. But importer will not ask you for every product, all the 25 or 20 documents, because they are not relevant. What are relevant, he will ask. And he looks from his angle. From the importer's country, when the goods arrive at the port, they have to get it cleared through the customs. And what are the customs formalities? Customs require what? Do they require a quality certificate which matches to their government regulations? Do they want a packing list to identify the goods?
Do they want to see the invoice and see the price quoted, which also mentions about the HS code? Let me explain what is HS code, harmonized system. So the customs departments, every country has got a customs because they sit at the ports. They will check what is coming into their country and what is going out of the country. Whenever it comes into their country, they have to see from various angles. Customs is again a regulatory authority, government. So what they will see, what is not allowed by the government is, are they bringing it into my country? Then I will not allow. If they don't send it with a certification of, let us say, FDA for a food product going to USA, they'll throw it in the sea. Somebody in the last, I was talking about oil. We manufacture edible oils, sir. So make sure that edible oil, that quality, that sample, and that certified oil, who has to certify, is as per the stipulations of that regulations of that country. So one consignment went to Australia with edible oil, but probably customs found it that it is not suitable for human consumption because it was not carrying along with them some testing certificate. What is allowed by them, what is allowed into that country is already framed by the government. So if you don't know and you ship it, your goods have left your country and went to the other country, they may even throw it in the sea. So make sure your buyer is the right person also to tell you. And you can also, nowadays, things have become so easy that you can log on and go through Google search, you can see what are the regulations for this product in their country. Are they allowing or not? Is it allowed or banned? Is it restricted? Then whether he has got a license. All these things you need to do. So don't think I'm making things more complex, but these are all very essential things. And if you really want to do exports, which the government is giving you a lot of encouragement, a lot of support, and made things more easy. This was not this times back. People had to struggle. You were finding only exports in various port states only, port towns. It's every district, every nook and corner, there is a exporter. How he became an exporter? Because the revolution of containerization, which started a few decades back. So the containerization made it's so easy. Somebody in the remote village, he manufactures or he grows, let us say, plantain. So if that plantain is able to bring a container, order for a container, fill it up, get it sealed, send it to the inland container depot or directly to the port and then send it. So he also has become a very big exporter. So exporter, there is no dearth, there is a lot of scope. You can all enter into exports, take advantage of all the schemes of the government, then understand the regulations, rules, what is the banking procedure, and what is the finance methods of the bank. So without reading everything, you don't jump into action that, okay, I have a product, I will sell it, I'll get it. No. If you have sold it, then you have a responsibility to get the payment within a stipulated time by the FEMA regulations. RBI has already given you. So you need to study all the FEMA regulations given by RBI. Then you cannot export whatever you want to export, right? Like Kerala, if you let us say ivory is plenty, there are a lot of elements there. But ivory cannot be exported. It's a banned item. Why they have banned it? Poaching will take place. They have to protect the fauna of the country, flora and fauna. The animals are very important. So all this is taken care and a policy has been announced. And that policy, you have to read it. I don't say that you need to read it as a student by heart and write an exam. No. But you should know what is there in the policy, how I should look at the policy and understand for this product alone, what are my duties, that how I am bounded by the regulations, whether I am following the regulations, all that you have to see. The regulators are 3, in fact, but 2 whose rules are given to you, you follow them. Number 1 is the DGFT. Number 1 is the trade regulator who formulates and announces the policy. That is the Ministry of Commerce. Responsibilities of the Ministry of Commerce. So the Ministry of Commerce has announced generally they announce every 5 years one policy. If they announce in 2015, it will be valid up to 2020. Then if they announce in 2020, it will be valid up to 25. But
for reasons not known to us. It is the government prerogative. So they extended the 20 policy, 15-20 policy for half year like that. And ultimately, they wanted to make radical changes. And they finally formulated the policy and announced it on April 1st, 2023. That policy is now effective. But they did not say it is a 5-year policy, but it is generally it is understood 5 years, but they can also replace it with a new policy. That is their prerogative. So policy you have to read. In the policy, it is already available on the net. You can also purchase books and you read. There are 11 chapters in the foreign trade policy. If you just take out a printout from the policy around 250 pages roughly it will be. But all the pages you need not read, because if you are only an exporter, trader or manufacturer, what are all relevant to you, you can read. See, the first 2 chapters are important. General provisions and legal framework. These are very important. Then the third one is advance license. So advance, if you are an exporter and trader, you are not manufacturing. You are not importing anything to manufacture. So this may not be relevant. You can keep it aside, but for your knowledge purpose, you try to know what is advance license, right? Then deemed export. What is deemed export? What is EPCG license, right? So like this, about 11 chapters are there. So try to read the policy, number 1. So all these are essential things. Or keep the copy with you, and whatever product you are selling, let us say you are exporting coconut from Palauchi. Okay, for coconut relevant, whether you see whether in which category the government has placed it. There are 4 categories. One is called prohibited or banned. You cannot export them. Number 2, restricted. If at all you want to export, you have to get a license through the DGFT, apply, and to the extent the license is given for the value, only that much you can export under that license. This is called restricted. About 50 to 60 items are there in the restricted. About 10 to 15 are there in the banned. So how many? Roughly 65 to 70 are there under these 2 categories. Third one is canalized, or STE you can call it. That is trade trading enterprises or canalized agencies like MMTC, NMDC, right? All these agencies. So if it is gold or it is mineral thing, and let us say it is some food products which are categorized under this number 3 list, you have to export through them only, not directly. You cannot be an exporter. On your behalf, the canalizing agency will do. Another 50 to 55 items are there. So overall, how many have happened? So far, 120 roughly. This many numbers are under some conditions, right? And all the rest of items, whatever item you call it, whatever item, food item, some manufactured item, some plastic item, or oil, whatever you call it, there are plenty, millions of items that are produced, manufactured in India. You can export it freely. That means free. Free, there is no list. But what does not fall under these 3 are free. Now you want to export oil. Okay, just see whether it is in banned. No. Whether HS code you type and then see it is banned. No. It is restricted. No. It is not canalized. Okay, you can export. Now go to the customs. Fill up a shipping bill, because customs is another regulatory body under the Customs Act. They have given powers by the government. Under this act, they can check. They have got wider powers. They can check what you are sending, whether it is allowed or not. Then again, they will, once they put their stamp on your shipping bill, yes, permitted, let's ship, then only you can take inside the port and put it on the ship, or take inside the airport and put it on the aeroplane or the carrier. All these. If it is permitted customs, then only it can cross the border if it is going by road or rail, right? So understand this, number 1. So how you can understand all this? Not just 1 hour, this 1 day session, you cannot understand everything. I am giving you the points. You need to read the material, attend whatever training programs PO is conducting, MSME is conducting, or Chambers of Commerce are conducting, or whatever is feasible to you. If you cannot personally go, you can attend. A lot of online programs are there, and you read the material which are available on the sites, whether it is YouTube or whatever it is, wherever you are available. Now
things, you can very easily access the rules, regulations you want. It's available. You do it. Take some guidance from somebody. Contact other exporters. Try to learn from them. Then visit the institutions which are related and helpers or assisting the exporters. So 3 regulators I have told you. One is RBI, who is inducting the FEMA regulations to the public. Next is DGFT, who is inducting or is monitoring whether all the exporters are following the procedures laid down in the policy. Number 3, then there are some other agencies also, like insurance, customs is also there. Of course, customs, you only go at the last stage when the products are ready, shipped, packed, everything go to the port area, dry port or wet port. You go there, then the customs will come into picture to ask you to give a declaration to them what you are exporting and what is its price. Then again, an undertaking that you will get the value within the stipulated time. Stipulated time used to be 270 days, 9 months earlier. Now in a more relaxed regime today, very few recently, because of the American tariff war going on and all that, they wanted to relax because Indian exporters under great pressure. You can still ask them. Earlier it was only 180 days. Within 6 months, if you have exported, you don't get, you are violated. If you don't get in 9 months, that is still recently, again, they are further extended. So these, whatever relaxations are coming out, they come in the form of amendments to the circulars. If it is FEMA, RBI FEMA Act, then RBI will issue circulars. The amendment circulars you read and make yourself update. If DGFT announce the policy, it is not that once they announce in 2023 to 25, nothing happened. No, every day something is happening regarding to import and export. So what you have to do, public notices are issued by the government, Ministry of Commerce. You subscribe for that, then read them and note down the latest amendment. Then again, come down. Customs, whatever, that is not very much, because ultimately you directly face them, they verify, and what you declared, if they find that something wrong you have not declared, then you may be taken to task or penalized for that. See, some people put in rice a very high quality basmati rice, which costing 120 rupees per kg, and simply declare it is Sona Masuri rice, 40 rupees per kg. So what is that? They are doing under invoicing, which is not correct. So try to declare correctly. And one thing you kindly note, that HS code. What is HS code? Harmonized System Code. So this is common throughout the world for all countries. There are about 195 countries in the world, including India, let us say 195. So if you are exporting, you are sending your goods to another 194 countries. In the 194 countries, whichever country you are selling, their customs and our customs and all the countries' customs, they work in unison. They all devised a system. The customs organization, they devised harmonized system. Suppose in the rice, there are 130 varieties. If it is which type of rice you find mostly in Kerala, let us say parboiled rice. So for that, there is a code number, which can be identified with the number. For basmati rice, maybe the beginning 1, 2, 3 or some whatever 3 digits represent rice. But later on numbers will tell you specification. Then customs can easily know what you are sending is basmati rice, 1, 2, 3, 0, so basmati. And what you are sending here is some parboiled rice. What is this fact? You are giving wrong declaration. So that's wrong. We cannot cheat the government. So we have to be correctly. So that's why whenever somebody orders your person, let us say in the buyer's meet also, he says, you please ask him, what is the HS code number from their angle? What he wants to purchase, he should know that product, its specification. He cannot simply say, send me rice. Which rice? That rice. And what is its HS code? Then you check in your directory, the HS code matches. Then you product. Then there is no hustle. So this is how your approach I am telling. I am telling you the approach. Now you have to do a lot of work also, groundwork. It's not that easy. Don't think that
export. One day I attended a meeting and some business contact. Let me do it. You do it. Don't shirk away. You are facing a business. So how does a child who is studying in a school, he prepares for an exam, or IAS prepare for exam, or competitive exam he is preparing, he has to put all the effort. Now you want to become an exporter, you cannot take it easy. All the while you have to work on that. Your mind should be there. Then only sky is the height, sky is the limit for you to grow. Today you may be a simple man with about a few lakhs of rupees. You can touch crores without, but this effort also is very much required. You have to gain knowledge, continuously contacting people, continuously understanding things, and apply your mind also. Don't think that there are some rules, I have read it, it was written like that, I will do like this. No. You have to also very carefully analyze and then know. See, my own students, I also conduct classes, online classes for not more than 3-4 people or maximum 5 people in a group. I teach them what carefulness you have to take. What are your doubts? So one person said that, say, my friend, my brother-in-law is in Dubai. Please, you don't worry, I'm here. No, my brother-in-law, very known, nice people. He sent it. Now he sent about 8 lakhs worth of some item. He is not getting money. And now that fellow fully says that, sir, that company's account is frozen. I'm unable to remit money to you. No, that is your problem. But I am now facing a problem of 8 lakhs rupees gone. So what you should have done, I don't say you don't export. You export. There's a good buyer, all that. But why did you not take the right precaution? Why did you send it on a method of payment which is not protective to you? There are 4 methods of payment settlements. Try to understand. There are 4. When I'm telling 4, there are only 4. Right? So either advance payment, that means you make the shipment later, after first you should get the money. Is there any product in your Kerala, right? Kerala state, which is in great demand in foreign country? Definitely. The Middle East and all, you know how these dinners and all these biryanis and all these spices are very much required. They would like to, continuously there is an import of spice and your product is good. And maybe some other very good product in Kerala which is unique. That also they don't get in that country, because that country, the Middle East countries, you grow only certain things, other things cannot be grown there. So it's in demand. So when it is in demand, you can call it's a seller's market. So when it is a seller's market, you dictate terms to him. You tell him, Saab, you have to pay me 100% advance. You want to buy something worth $10,000, send advance. Similarly, he may also feel, how can I trust this person, exporter? Why should I pay advance? No, I will not pay. Okay, if you don't pay, then you suggest something else. Okay, I will send the documents, not directly to you, so that enabling you to take away the goods, sell it and run away. I will send it through my bank to your bank. And you pay in your bank and take it. So this is the method prescribed under the FEMA, that you have to send documents only through bank. But what you are doing, you believed him, you trusted him, and you shipped the goods, prepared all documents, everything, and send it directly by courier to him. That fellow took away the goods and he is dodging payment to you. 1 month over, 2 months over, 3 months over, then later on you are not able to trace him. Don't become, this thing, on account of his failure, you are suffering. Victim, you will become a victim. So if it is that is, first you ship and then get the money, he should be more trustable person. Sometimes even trust can also fail you. How? That man is really good. He is known to you. He is very, very reliable person. But unfortunately, what business he is doing, he is duped by somebody. His misfortune will fall upon you. So why not send it through? If he pays only, the bank will give the documents. And you also take ECGC cover. There is another organization which comes under the Ministry of Commerce, which is called ECGC. It's an insurance body, Export Credit Guarantee Corporation. So they give policies to you, as LIC gives policy, as health insurance companies give health insurance policy.
they also give you export policy. Sir, I am exporting $20,000 worth of some rice to some buyer in Dubai. Yeah, are you ready to prepare to give me a policy on that? I am ready to pay the premium. He says he finds out because they have got the entire information about the buyers, their history, their background, all that they have. They have a system by which they can acquire that this thing, the information, and then tell you, okay, sir, we have no problem. That is a very good trader there. Is well established. We are satisfied, and I'll give you $20,000 worth of insurance cover. So you pay some 18,000 rupees or whatever may be the premium. For MSME in the small units, the premium is also very low. Pay the premium, take the policy, but don't just think that I have taken the policy, I am protected. The policy also gives you certain terms and conditions. You adhere to that. You have to follow. See, one of my exporter, he did not follow. What did he not follow? Where he failed? Originally, the shipping order, which in the order it was given that you supply the goods by August. But August he could not send it. So he asked for an extension of time. So the foreign buyer in Spain gave him 1 more month time. And he said, okay, September you are asking, no, I am ready to give you. But it was given on the policies backside that these are the terms and conditions. Any change in the order should be informed to us. He did not do that. Now, when the export failed, he did not get the money because of some other issue. Even ECGC is not on a display. Why? Because you failed in fulfill the condition. So ECG, like that, you need to understand all the risks. There are 4 methods of payment, 4 modes of transport, and each transport, what is the document called? And in each, how many types of documents are there? So all these you can read. Material is available. You can contact me or you buy in from Bazaar or whatever you want to do. If you want some material, I can give you, not an issue, or guide you. Right? So all that you have to need to read. Bills of lading means, bills of lading is a document, a transport document issued by the shipping company when your goods are given to him and send it to some foreign country, let us say Saudi Arabia, Jeddah may you say, give these documents consigning so and so. So he has taken and given you a receipt. That receipt is called, transport document is called bill of lading. But how many types of bills of lading are there? Multimodal transport bill of lading, charter party bill of lading, ocean bill of lading, non-negotiable seaway bill of lading. So all we should know, no? Now you ask something and you send something, he will not pay. Why did you send? One of the exporter, he had an order from Djibouti, an African country, to supply some medical equipment. And the LC which it came, he attended one of the program by Hyderabad FIO long back, maybe 10 years back. I am a regular speaker for the FIO Hyderabad in those days. So Ashoka Hotel, they conduct a 3-day program. So there he came, then he knew me, then he showed me the LC. Sir, he says that multimodal transport document not acceptable. Now, first of all, you should know what is a multimodal transport document. It is a transport document showing that the goods will travel by 2 modes. The transport document shows it by 2 modes. Because Hyderabad is not a port area, seaport, not a wet port. It's a dry port. In Sanat Nagar, there is a container depot. Your goods are going to container depot till Bombay port by road or by rail. There is no sea. So that is also covered. Then from Mumbai to Djibouti, it is by sea. So 2 modes minimum. There are 4 modes of transport. One is by sea, second is by air, third is by road. Road means lorry transport. You may be wondering how lorry can transport to other countries. Yes, where some countries are linked with road. India and Bangladesh by road. England and Nepal, India and Nepal by road. So you can also export by road, by rail also. Like Karachi, Pakistan, we have got a rail route. Bangladesh, we may have a rail route. So whichever country, not only our country, you see from European countries, most of the European countries there is no sea in between 2 countries. It's a road link or train link. So they can use that also. So
you should understand how many modes of transport documents are there, each one, which is acceptable, which is not acceptable, what are the essential features of all the documents, right? So I have shared with you general discrepancies, what you find in the documents. Because now, when you discuss with your buyer, he may ask you some document, right? And in some form, then you should know how I should give that document, whether it is possible for you to produce a document. Now, another example I can give you, an African country, they asked in an LC that I want an insurance policy document also, which should show that claims are payable in my country, African country, let us say Kenya. But the insurance company in India, where you go and apply for the insurance policy, will not have a branch in that country. And they will not give that claims are payable in that country. They will say payable in India only. Now again, it's a discrepancy. He did not get the payment for that. He had to wait. Ultimately, the goods reached safely. There was no question of insurance claim and normal course of, because those people were good. They did not want to create problem. Simply they paid it. It's a military hospital. So they don't come into all these business tactics, unnecessarily troubling him. He got the money. Lucky that was. But if he wants, he can stop that. So try to read that chapter also. Try to understand what is a bill of exchange, how many types of invoices are there, what is a customs invoice, what is a VSAID invoice, right? What is a consular invoice? Then invoices, should it be signed or not? What should be the date? Who can sign? Then what are the defects? Generally, what mistakes you make in invoice? Generally, what mistakes are found in bills of lading, in airway bill, in other insurance document? Suppose insurance document, if you take after the shipment date, it is not valid. You should know that. So how you will come to know is only by reading, understanding rules, trainings. This is what you have to do. Okay. So now one of you can tell me whether I am going very fast, you are able to follow or not, or you want me to go a bit slow, or you are able to understand and catch me, or you want me to tell you in any other language your question, no problem. Of course, I don't know Malayalam, but I can also give your replies in Hindi or Urdu also. I can Telugu, of course, maybe I don't know. Many people may not know. But definitely, ultimately, your doubt should be clear. It's a small doubt, whatever it may be, that should not become a hurdle for you to move forward. It's a great opportunity you are getting. I think earlier, 4 or 5 years back, or 5 years back, or even before, nobody had this opportunity to meet a buyer arranged by the government, to meet in a hotel and discuss with him. Now, when you should definitely know what I should discuss. They cannot go with blank. You have to take, and that's why luckily today is 9th. So from 10th almost up to 16th or so, whatever before the date, you have ample time. The notes, almost about 7 to 8 files I have sent, various files. One document actually published by DGFT also I have enclosed, which is a very comprehensive guide for all the exporters. Try to have a reading. It is 91 pages. Try to understand the Incoterms. And Incoterms also I have given a detailed note of Incoterms, not just brief here and there. So I have given you all the 10 duties for every Incoterm. There are 11 Incoterms. Each Incoterm, what are the seller's obligations and what are the buyer's obligations? Seller will meet the cost up to which point? From which point the buyer will have to bear all the cost, insurance, and also the delivery, that the risk. So these 3 things are there in the 3-letter word, Incoterms. Then some other reading material, general also I have given, right? Payment methods I have explained there in that when one of the circular reading material. There are 4 methods of payment. Try to understand advance payment, open account, documentary collection, and documentary LC. Now, what is a documentary LC? How you will safeguard your interest? What is a documentary collection? Under which what you should do? Open account, how dangerous it is, how you have to assess, and for whom you should accept open account. Then again, advance payment. Advance payment, there are again various methods. If he says, how can, when you don't trust me, how should I trust you and send you the money in advance? Okay, sir, there is a method. I will go to my bank and give you an advance payment guarantee.
that in case I do not ship, you can invoke the guarantee. So that way he's convinced, no? Actually, when he's paying you $10,000 in advance, he will also think, okay, I'm giving him money in advance, but if he doesn't ship, what will happen? He says he'll ship within 1 month, he's not shipping. So that he will do, okay, you give me an advance payment guarantee, I will definitely remit money. So now keeping the guarantee, he remits money. Your risk is gone, his risk is also taken care. So both are able. So like this, you have to devise methods, understand, and then negotiate. Then all these after entering only, you enter into a contract. What is a contract? In a paper, what all you write generally when you both agree? You are going for what? A trade contract. So you are the seller, exporter. He is the buyer in other country. So write both their names. As per this contract, the seller in India so and so is going to sell the following products with the following conditions. Then all the product specification. Don't simply write rice. Rice which quality with what is this thing and all that you have to write. Packing, how it should be packed. Tomorrow, if you put in one gunny bag and send the rice and it gets spoiled, he'll say, why did you send like that? I will not pay. Let him ask you. It should be packed in a polyethylene bag, in double stitched, all that let him write. So you accordingly work out your cost. Then packing is over. Then method of payment. Which method of payment? Is it advance payment he'll give you? Or you have to supply and then wait for him to make payment? He may or may not pay. Or send the documents from your banker to their banker, where he will go remit the money after seeing documents and make payment. Or letter of credit. It is one of the best methods. Letter of credit is what? The buyer's banker, a good banker, will give you a commitment to the seller that don't worry, sir, if you comply with my LC terms and conditions, give all the documents in the quiet number and all the conditions of LC. We'll check the LC, everything is correct, documents are right. Then I will pay, even if the buyer has no money to pay. So you are actually exporting on the commitment given to you by the bank of the buyer. More safe. Bank will not run away, no? Customer may run away. The buyer may run away. Buyer may vanish. He may dupe you. He promises to pay, he may not pay you. But bank cannot go, because bank has issued already a letter of credit, which is governed by the International Chamber of Commerce rules, UCP 600. So all these you need to understand and then make a headway. I don't say all these you can learn in 1 day, 2 day, 3 day. Make a beginning, read the material, all the material is available, and try to discuss with the people, other export organizations, make friendship. Go to your banker. Banker is dealing with all those things, no? So try to make a friendship with a banker who sits in the counter, who is a little patient and then proactive to explain to you, because you are his client. He should also can give you some very good information. But all the hearsay, what they tell you, don't simply believe that all are right. You have to check it again with the rule. The rules are available in the books, on the manuals. So suppose I say one person asks me, oh, aisa kar sakte kya? Oh, no problem, do it, sir. No, I also did it, nothing happened. Then that fellow gets stuck up. Now, when you go to the rule and see, paragraph 20 of the Reserve Bank of India manual says it is not permitted. Why did you do? Because he told you you cannot escape the law. So you have to also check with the rule, relevant rule. So if a background I am just creating for you and you go forward, and then we have sessions and notes to take care of that. So documents is over. HS codes you can easily find. First of all, what you do, whenever an order comes to you for a particular product, don't think that name, if you write, it will be accepted. No, the customs in the shipping will, when you send, you have to also write the HS code. So what he wanted may be different from what you are sending. Then why he will pay? You are sending, customs will clear. But that fellow will say, Nahi sahab, main ye rice nahi pucha you. Why did you send this? I will not going to pay. Go. Finished. All your headache again starts. You have to bring back your goods and you cannot sell it because he is not ready to buy. You have supplied something else. So ask him the HS code. You check with your product what you wanted, what he discussed, same thing. Then HS code matches. Then you proceed. Okay.
harmonized system it is called. It's a 8-digit number. So it's breakup in the notes also I have given you. Kindly note down. Various products also it is there in that 91 pages DGFT circular. Or even if you can log, you have a CHA always, everybody exporter, 60% of the job of your export is done by the CHA. What you do is buy the goods, pack it, keep it in your godown. That's what you do as an exporter. Or you manufacture the goods, pack it and ready. That's all. From your place, picking up, taking it to the customs and get it checked with that, filling up the shipping bill, right? And taking inside the port, then getting it, lifted, the container is stuffing, then container lifting and put it on the ship and going to the ship agent or ship owner and getting the bill of lading. All is his job, for which he charges roughly around 10,000 rupees. Different CHAs will charge their own different. So nothing for you, up to 10,000, nothing. But all this you factor in your pricing. There is another very important thing is costing to pricing, how you have to arrive. Cost is not that what you produce or procure. After that packing you have to do. After that inland you have to store it, storing place you have to pay rent or whatever it is. So many factors. Then again the CHA will give you in an Excel sheet. You have to simply sit in your office and just call him. Sir, goods are ready. So many packets, so many, go on, take it and ship it and get me the bill of lading and documents. And there are some CHAs who will not only get you the BL, but they have a service called preparing all the documents as per the purchase order and they give it to you. But don't, without verification, don't send it. At least he has done all the job for you. You check up once again with your knowledge of documentation and then finally give it to the bank. The bank also does not do this job free. He has some charges, 2,000 rupees, 5,000 rupees, 10,000, whatever it may be. You try to keep a note of everything. What are the bank charges? What are the rates? Then again, finally, when putting to the foreign company, you have to take your acquiring price, your packing price, your other prices, your CHA fee, and all that, plus customs may take some 3,000-4,000 rupees official fee. Then the bill of lading issue fellow will take another 5,000. Then a crane fellow who is lifting your container, putting on ship, he may take some 6,000 rupees, whatever it may be. All this is given to you by in an Excel sheet by your CHA. Who is a CHA? Customs House Agent, who takes care of sending your goods, picking up right from your godown, warehouse, and take it across, clear from the customs, put it on the ship and get you the transport job. For all this job is taking 10,000, nothing. If you yourself go to Bombay, if you stay in a hotel for one day only, it costs 10,000 for it. And you have to send a few days, you don't know about custom formalities, port formalities. Okay, there are very big organizations who have experienced people who day in, day out move around ports, they can do. But for us, it is not feasible. So paying him 10,000 and getting rid of all this. But selecting the CHA is also very important. Don't, because somebody comes to you and says, I am your friend, sir, who has given you your reference, so I want to do this. Don't do. Go to a well-reputed, experienced, who has an office, who has 20, 30 people working. So whenever you go, your job should be done by him. He should reply to you. He should have good experience. He should have good knowledge about everything. And somebody recently started, he knows to my brother and he introduced me. Don't go to him. You get it. Whenever you want to go and have his assistance, he says, I am in Bombay, I am there, here and there. Exports cannot wait. We want to do everything very efficient services. And these are the custom house agent when why are calling is they are given license by the customs authorities, which is a government department, that you can do this job. We are permitting you after keeping a sufficiently good amount of deposit as a security, maybe 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. They have to deposit as security. That means he is financially sound and he is interested to do that and all that. Not anybody who comes in, they don't give. Then they have to pass an exam relating to logistics. They should understand what are the shipping procedures, how it is, so many things they have to know. So such people are on their register.
In Kerala, in place also there are a lot of many people try to select. Everywhere you have to be a little more selective. Then use their services. You can do the business without any hassle. Okay. Are you all getting me? Anybody can reply? Because I am going in some speed. One of the participants can tell me whether I'm able to make out what I am telling and whether how relevant it is to you. Is it possible for them to unmute and tell? I am seeing here Wise from Cassava Ventures. Can you unmute and tell me whether okay with what I am telling? Or anything specifically you want, I can structure it out. So yeah, okay. Madam, how is it going? Can you give us little feedback? Shall I proceed? Okay. Around 1 o'clock, you can tell me once you break for lunch. You can. I would like to have a feedback so that the remaining term I can take care of that. See, Incoterms. What are HS code is our documents. I have given you notes. And if you have specific questions about documentation, document also includes certifications. Like the buyer would like that their whatever goods you are supplying should be of a particular certified. Then only it will be able to be cleared in their customs. Like for any food products and all that, anything food related matters. In USA it is FDA. In Canada it is kosher. And then most of the Saudi Arabia people, they want what you call some organizations. Everywhere they have got some certifying bodies. So their inspection certificate only they want. Otherwise, they have a problem in clearing from their customs. So you should know whether that certifying bodies who is authorized to certify the DGFT, or if let us say it is food products. Many people are food product related. You can approach the APIDA people also. They have a APIDA people. They say that we can tell you what certifications are required for these food products. So who are the agencies? You can get some assistance from them. If they also not having immediately, they can revert after talking to the Delhi office and get it and give it to you. So try to get it, all this in order and then proceed. Okay. Incoterms. What is Incoterms? International commercial terms. That is shipping terms. How does your goods go from your go down where you have kept all your goods packed, and it has to reach where? The buyer's warehouse. Ultimately, the destination is buyer's warehouse. Whatever goods you are selling, it will move from your warehouse to the buyer's warehouse in other country. Let us say it is New York, so USA. So how the goods move from here? It doesn't fly, right? It cannot go simply like that. First of all, this has to be loaded in a lorry. Some labor is required. And labor, will it do anything for 10 rupees, 20 rupees? No. Export material of an industry means similarly, you say 10,000, 5,000 rupees, you have to pay it. Right? So labor, 5-10 people will put it in a lorry. And you are paying it. Then the lorry fellow doesn't take it free. It's an inland transport. Where does he have to take it? Let us say to port. Kochi port, he has to take it from your godown.
So from there to Cochin, he may charge you 10,000 rupees, 20,000 rupees. Okay, once it reaches the Cochin port, it has to be downloaded. Who will download? The lorry driver will not put his hand. Again, some local labor who will take another 5,000 and then take it into the port and keep it in the port. Then your CHA will see that it is kept and shown to the customs. Customs officer will see which are your parcels, and your parcel also about, let us say it is about corrugated boxes. 50 are kept. These are all the things which you are sending it to some foreign country. 50 boxes. When you go to the port, you find everybody is sending in corrugated boxes, all brown boxes everywhere lying. So which is your box? Customs has no time to ask you whether this is yours, whether that is yours, whether this is yours. They are government people. You have to identify. And you yourself are not able to identify, means it's difficult. So what we do the packing, then labeling. Labeling is done. So in the label, what you write, it is shipped by whom? Let us say your company's name is some XYZ. So XYZ to which is the destination country and who is the buyer. Something like, maybe if not full details, some identifiable briefing should be there on that topic. So you can say, sir, this is ours, our company name. So like that, then customs will come and see, inspect, and once they are satisfied, if the declaration is right, everything is right, shipping bill is formed correctly, then put a stamp, let ship, order is given. Then they will take this certificate along with this into the port, which is attached to the customs place. So from there, when you pass, it has to be loaded into the containers. Stuffing is done, then container is sealed, then container is picked up, and then go up to the what you call terminals. There are so many terminals. Like, if you airport also, if you go terminal A, terminal B, terminal C. So in shipyard, it will be a lot of terminals are there. So it may move from where your ship is there waiting to that terminal it has to take, for which he will take some 5,000 to 6,000 rupees charges for train handling. So then he will put it there. Then the ship, in the ship, there is an officer called mate. First mate, second mate, they are officers of the ship who says, okay, you brought this parcel, this container, come on, put it inside. Let me check whether this is the same. Customs has cleared it. Yes, custom cleared, is kept. Once it is kept, he will give a certificate called mate's receipt. Mate's receipt. That mate receipt will be taken by our CHA to the owner of the ship, that is carrier office or the carrier's agent's office. And then from there, he will apply for the BL. He will take the BL. Generally, BLs are not taken straight away. First, he will tell you, sir, you give me a BL in a draft form. That how your BL issue would look like. So the draft, he will send it to you. You are in a different place. So you check it. Now you are also asked to check the bill of lading. Is that correct or not? No, without seeing, don't say, yes, go ahead. No, you have to verify gross weight, net weight, all columns properly filled up. And then if you have any incentives like RODTEP, then whether he ticked it or not, everything you have to see, and then invoice value, rupee value, all that. Then say, okay, then he will now ask the bill of the shipping company to issue the original BL. Have you heard the word full set of BL anytime? Full set. If it is full set, means they are not issuing one original of bill of lading. They give minimum 3 or 2 or 3. Mostly it is 3. All means 3 originals are given to. 3 originals. The reason behind is at least one original to be produced at the destination country to the agent to receive the goods. But if 3 are given to you and 3 you send it in one post, all the 3 are lost in the transit, then he will not be getting the original BL and he will not. So that's why the idea behind this full set of 3 should be dispatched to the foreign bank or the foreign seller in 2 different mails.
In one mail, there will be 2. Second mail will go in the next courier day or next other mode of transport. This thing. Then whichever reaches first, he can take the goods. If all the 3 are lost, then there is no original. The fellow will not give the goods to him. What will happen? Damages will start incurring. Every day, 10,000 rupees, 10,000 rupees. Within 1 week, you have to pay another some lakhs of rupees as damage only. Right? Okay. Understood. So these are all methods of payment. I have explained to you 4 methods of payment. We will discuss on everything and come to the documentary analysis. How it is beneficial. What does the documentary credit rules will tell. Pricing you have to do. I have told you all the cost that is given by the CHA, everything what you are paying. Suppose the cost of goods is only 1 lakh, that fellow will demand you 2,54,000 because it is including all other charges. So ultimately your cost to ship has become 224 plus your acquiring cost. Then anything else? Is that you manufacture the goods or you buy the goods with your own money or you will take a loan from the bank? Generally, most of the customers, exporters, they again take a loan whenever they get a order from a foreign company to supply so and so, and the cost is around, let us say, 10 lakhs rupees. He'll go to the bank, sir, मेरे को एक order I have a 10 lakhs order. Can you give me loan to procure that? I have to go to some place and then buy and then bring it, packing and all that, and put it on the ship. Till I place it on the ship, I have to incur nearly 10 plus some 11 lakhs rupees. The bank will say, okay, I will not give you all the money. You 20% you pay, the remaining I will. Let us say bank has given you 8 lakhs rupees. Take the 8 lakhs rupees, but he will not give you free of cost. Bank is charging you interest the day he released 8 lakhs to you. And with the 8 lakhs, you purchase the material, brought it, packed it, all that you have done. Bank is charging right from the day he has released 8 lakhs to you. Now interest at the rate of 9%, let us say. So for you to manufacture, purchase, pack, and then it takes 1 month. So you have incurred 1 month interest for 10 lakhs rupees. Let us say it is 10,000 rupees. So add 10,000 also because it is not your pocket. That's also a cost for you. What other costs? Bank also not only takes interest, but he also some collection charges, LC negotiation charges, or whatever charges banks additionally they take. That also you have to pay. Then in the foreign country, when the foreign bank releases after payment, they may also take some money, but that you say, tell them, generally agreement should be that the foreign bank's charges should be taken from the importer only. I will not pay that. But here I will pay all the charges to my banker, right? For the loan I have taken, I'll pay interest. For bank charges of my bank, I'll pay. So like that you distribute. And finally, you arrive at a total cost. Now, is it only the cost that matters for you? You have to recover or you have to get something more? You have to get something more because it's a commercial business. No? You are selling goods, exporting goods to earn some profit. How much profit you want to make? 10%, 15%, 20%. Some goods which are in high competition, very difficult for you even to get 5 to 10%. In some products, you can get 20% product. In some products like handicrafts or some apparel, which are unique to India, we can do like handloom things. So which are, where you can take higher margin. You can 100 rupees of material, you sell it for 150. You are making 50%, 50 rupees profit on 100 rupees. So you have to work out and then finally arrive at the total rupees. Let us say you want a profit of 20%. You have all your costs have come up to 10,000. 20% of 10,000 is how much? Another 2,000, right? 2,000. So that is the total value, rupee in rupee value. $10,000 you convert into already rupee and add profit also rupee. And that is the final price which you are quoting to the buyer.
Now you are sitting tomorrow after some next week with your buyers group. The buyer will ask you, sir, what is your FOB price? What is your CIF price? After Levine Incoterms, he can ask any price because his method of importing is CIF terms. Now you don't know the CIF term because you said, I don't know the freight, sir, how much it will take from Kochi into your place. Right? So that may be $700 or $1,000, we don't know. So you have to understand clearly if it is CIF or FOB or FOB means what is the difference between CIF and FOB? Pre on board is called FOB. CIF means cost, insurance, and freight. So FOB means as an exporter, you pack the goods, take it up to the port, get it cleared from custom, then put it on the ship, the board of the ship. So till that time, what are all the costs that you have to pay? Who? The seller. So that is called FOB price. Then you claim profit, 20% over that you take as a profit. That is the. If the customer says, no, sir, FOB nahi hona, aap wo freight bhi aap hi bharo and insurance bhi karo, so mostly it will be CIF. Then if it is CIF, what you have to do? FOB cost plus insurance. If you do premium, you'll charge about 0.5% roughly or 1% roughly. So if it is 1 lakh rupees, 1,000 is the insurance premium. If it is 10 lakhs, it is 10,000 rupees. So like that you add again premium. Then freight. Freight is what? Just as we pay fare for our moving, train fare for going, that is for individual. But when you're sending some goods from here to Bombay, that is called freight. The goods are being carried by a vehicle. So our ship is carrying the goods to some other place. So these charges you have to pay. That is called freight. So when he is asking CIF means you have to pay the freight here only, and then the document it should be shown as freight prepaid by the seller only. But freight is also very high value, nearly $1,000. $1,000 means 90,000 rupees. How? Why should you pay? So you generally include in your price. That is, my CIF price is this much, FOB is this much. Whichever you want, you tell me. So like that you have to work with. Okay. Then costing. Costing, I told you, don't leave any cost. Whatever charges, miscellaneous charges also are there. So if you, let us say, if you forgot to add bank charges, bank fellow will take already 5,000 rupees, 8,000, 9,000 rupees. $1,000 gone for you, $100 gone. So it is a loss for you. All charges, whatever you incur, your staff salary, whatever, all the charges, you have to understand and then load it into every bill. And then, exactly. You cannot put on the salary in this one bill because the salary is paid once in a month. In a month, if you are doing 4 shipments, next month only 2 shipments, then don't put 4 here and 2 like that. That is wrong. You have to find out a method, how much your annual cost, we divide so and so, with the staff pattern you are working, then that amount can be loaded there as a miscellaneous cost. And the real costs are what? Your freight payment, insurance premium paid, right? And procurement of goods. These are all the real costs. So to all the costs, you add profit margin, and now you arrive at a rupee. Actually, you get rupees because what you purchase from India is in rupees only. Spices you are exporting, you paid some 10 lakhs rupees to get the spices. So as per your record, everything is in rupees. But the foreign party will say, I'll pay in dollar. Come on, invoice me in dollar. How are you going to convert these 10 lakhs rupees? If you want to get there, you have to convert it at some dollar rate, no? So what is the dollar rate today? Let us say 100 rupees. Andaza. I'm just roughly telling you.
It's 91 plus and not something 90 plus. Let us say it's 100 rupees. So your 10 lakhs divided by 100 is 10,000. So $10,000 you will be invoicing. Once you get $10,000, the bank will convert into rupees and give you. At what rate? Will you do it at 10 rupees? No. 10 rupees is today when you are invoicing, when you have agreed to price it. But after this, you made a shipment, your bill will go, then that fellow will pay. It will take another, let us say, 1 month. So 1 month, will the rate be same as 10 rupees? 100 rupees? No. It may become 90. If it becomes 90, then you will not get 1 lakh. You will get only 90,000. At the rate of 9 only you get. That means due to exchange rate, you have lost some money, lot of money. So that is another risk. How you have to mitigate that? You have to book a forward exchange contract. So like this, there are implications. 1, 2, 3, 4, all that you need to understand. Right? Shall we continue, madam, or? Sir, I think so. Some of them have just asked some questions. We can do one thing. We can just cover all the questions at the end, sir. Right. I am ready to take them, but I don't know whether. I think so. You can continue till 1:30 because we have started the session. Okay. Bit late, right? Right. Now, I want a response from some people, whether they are getting what they want. Exporters, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. 1 or 2 people can tell, if not all. Or they want something special, which I can, because another time is there, whatever I can exactly. Space unmute ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ question Somebody can unmute and tell. Space. Mr. Matthews is there. Wise is there. Mr. Jins Matthew, please unmute yourself. Yes, sir. I have a doubt. Please. You said about the letter of credits, LC. Okay. My doubt is, if do I need any special type of bank accounts to deal with the LC, or No, can I use my existing current account? You should have a limit fixed by the bank for opening LC. LC is a contingent liability to the bank. Okay. LC means he's only committing on your behalf to a foreign party, right? If you are importer. Can I use my existing current account, or do I need any special you can type use of same account is same account, money coming, going is the same account. Now you want an LC for importing or exporting? For exporting. Exporting means you don't apply for LC, na? So foreign buyer, you tell your buyer in any country, sir, I will not work among the 4 methods I told you, no? Advance payment, open account. Yes. I am preferring only to do business with you, LC, or supply to you only under LC. So get a LC opened through a first-class bank in your country. Okay. Then he should have limit. He will request his bank by giving an application, and you will get an LC from the foreign bank. Let us say it is issued by Citibank. Example. Citibank has given you $1 lakh. Now, do you think Citibank is worth $1 lakh? It is much more. It's $1 trillion more than very big bank. So no doubt at all. So such a big, strong bank is committing to you, sir, don't worry, don't see the buyer's face. You supply the goods and follow all the LC conditions and read with the rules of UCP, which is of ICC, and correctly you do. Then even if the customer on the day when the bill is received, he has no money, I will pay you. It is my lookout to recover from the buyer. So this is the strength of an LC. Okay. Thank you. So, but LC is a little complex. You need to understand the rules, how the documents should be prepared. I have given some notes about documents. Generally, what happens, you export and then send document, that fellow will say there is a discrepancy. There is some change in the something he will point out and say not as per the UCP. Then you unnecessarily money is held up. Then you struggle hard and convince the buyer, sir, don't put a spoke here. Try to clear it. My goods are all good. You will receive it. Don't worry. Anything is there outside the LC, will settle it. You please now permit the bank to pay. Then only he'll pay.
But if Okay, you don't okay, make any mistake, bank cannot identify anything. You will get your payment clean. okay, okay. Right? Okay, thank you, thank you. Right. Okay, sir. I think it's going well. No problem. Anybody else would like വേറെ to? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ലിസി ജോസ്, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. Next, Mr. Abdul Salam. Please unmute yourself, sir. Only one or two people can tell me whether the going is okay or they were looking for something else, which I am not telling, so that immediately I can correct myself and give them what they want actually. Sir, I wanted to ask you that are you sharing the materials, I have already reading passed on materials? to Mr. Yasser. You please Yes, yes, contact. we have received, sir. Sir, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം, സർ. ഈ DAC നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. മെയിൽ വഴിയാണോ അതോ വാട്സാപ്പ് അല്ല, വഴിയാണോ? ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ WhatsApp group. ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് Okay, ആണ്. madam. അപ്പൊ അതിൽ Thank you, ഷെയർ thank ചെയ്യും. you. You read the material Okay, madam. thoroughly, not once, read 10 times, no problem. Now you Okay, sir. Okay. decided to enter into exports, you have to put all the strength into it, try to understand. And I am there always. You can contact me for any guidance. You can send an WhatsApp message to me. Sir, this is my area. My problem is LC method. One payment, how I can secure, anything like that, whatever. So I try to send it. So if phones may not be connected immediately, I may be busy with some other meeting, you can at least drop on WhatsApp message or email message, which I can reply to. So I can guide you, in the sense, guide you. Once you are very clear about how to export and all those things, what are the precautions, what are the risks and what are the mitigating factors, then your confidence level will go up. The next step you put forward, you will not go back. Many people enter into export and leave it because one or two mistakes may happen. But of course, let us not make any mistake. Let us try to, if you have the knowledge, then where is the question of mistake at all? Right? Okay, then I'll continue. Right. Negotiation tactics also is one of the topic. And I heard morning Mr. Unikrishnan was explaining to you, go prepared, well prepared, this understanding and all that. So read well also. My addition is read well, all the notes. You have 1 week time before going. At least some terms which the foreign buyer would raise, you should not be blank and say, this I have not heard or not. You should also know what is he's talking. To understand that, at least. It is too short a time, but still for all, by reading you can understand certain things, like what are the methods of payment, which I should accept, which is risky, which is not such risky. In the beginning, I should not take a risk. I should be more secure. Then slowly, how much risk I can take. The high risk, high profit, low risk, low profit is a maxim there already. But high risk also taking at this stage is also very risky. So don't take high risk again. Low profit, no problem. Try to do deal in such a manner that he should also listen to you, not he will always dictate. And don't abruptly commit, I will do this, I'll do that. So, okay, you take everything, but don't delay in reply. You can ask for 1 day time reasonable. They will also be, they don't say that, no, only tell I will going like that. So and just think over from your angle also, what is your supports you have got, where you can get the support. All that you think over and then say how much risk is there, whether this can be absorbed, this can be taken care, can I mitigate the risk, and go ahead. Then you can commit. But don't take too much time, because a foreign buyer wants a reply to come very fast. If not spontaneously, immediately, that is also not good, because he'll say, please agree to my Incoterm DDP. What is DDP? Delivery duty paid, where the seller has the highest obligation. So if he says DDP, don't simply accept. DD terms are not easy for you. It is something relating to the destination country. So delivery duty paid means you are paying all the costs right from your warehouse till it is loaded in the lorry, till it is taken to the port, till it is loaded on the ship, then till it goes and reaches the destination country, again move it, get it down from there,
then take it to their customs and pay their customs duty. Now, if you had agreed this thing for some American country, America, that fellow has raised that tariffs, went on raising 25%, 50%. So when you agreed, it was only 10%, let us say. Now you are forced to pay 50% because duties have changed. So DDP terms are unknown terms. Delivery terms are unknown terms. Delivery destination terms. So please be careful. Understand each Incoterm implications for now. You can see the seller's risk, and sometimes one example I'll give you for a Incoterm who could not understand Incoterm and gave a Incoterm. FCA he said Americans imported some goods from Japan, American company, and what are the Incoterms he specified? FCA. That is a second term. Free carrier. FCA means free carrier. So Japan fellow, that machine and all that he has manufactured, maybe let us say $1 lakh or $2 lakh, he has delivered it to a carrier named by the buyer in USA. So Mitsubishi company ko de do. Okay, Mitsubishi has given and taken a receipt. Finished. Now Japan fellow is happily waiting for his payment. Now immediately after he has delivered and taken the receipt, there is a tsunami in Japan. And this machine, everything blown off. No, nobody you could trace it. Even the ship is also blown. So gone. Goods have gone. Now this Japan fellow is asking the American fellow, sir, you said FCA terms, I have FCA, this is my receipt. Now why you are not, you pay the money? Then that fellow says, no, Japan, it has not even come out of Japan. Why should I pay? You have not given me. Then this fellow went to court. Then Japanese fellow won. Because under FCA terms, the obligation of the supplier is only delivery up to the first carrier. First carrier is the Mitsubishi in Japan. He is not bothered whether it enters the ship, when it is loaded on ship, when it goes to America. That is not my concern. Because FCA you agreed. I did FCA. So you have to pay the money. Then the court also given in favor of Japan, and all the money has come to Japan. Without even the goods reaching America, that fellow lost some lakhs of dollars. So FOB, if you say, what happens? What is the delivery responsibility? Cost up to what time? So if you don't understand, how can you price it? How can you accept the risk? So please read Incoterms also. Okay. They are called shipping terms, Incoterms. So pricing, also I have got one slide, but it is just you'll apply your logic. There is nothing so special about it. Now, if you see, for manufacturing, you incur a cost. Let us say for manufacturing of goods, you incur 10,000 rupees. For purchasing some goods, you incur 10,000 rupees. Now, can you just load 10% profit and quote it for 11,000 and do the export? No, because it is not at your godown, that fellow is coming and paying you 11,000 and taking, then there is no headache. You are moving the goods from your godown or warehouse to the buyer's warehouse in that country. It is to go and travel so much distance. Now, up to what place cost is yours, that is sellers. So it is FOB. FOB means my packing is my headache. So I purchase it for 10,000. So packing itself is 300 rupees. So 10,300. Then loading in a lorry, taking the lorry to the ship, port. All that is another 20,000 rupees. So it has gone up again. Now see how it is going up. Then getting the custom clearance, CHA will do some job. He will say all put together, including freight. FOB means no freight. So you don't pay freight. So all this will cost another 10,000. So all that will become, your 10,000 will be now almost 18,000 rupees. All this. Now you loaded the profit. How much you want to profit? 10% profit. So 18,000 ka 10% kya hai? 1,800. So that is your load, and then that is your final figure. Convert it into foreign currency. At what rate? This is another question. At what rate you should convert? Will you ask your bank and tell what is the rate today?
and then divide it by that rate. Suppose your total cost price, the price including profit is coming to 1 lakh rupees. How much is $1 now? 90 rupees. Let us say 90 rupees. So 1 lakh divided by 90. So many dollars. That much I want. $10,000, whatever. $1,200 or something. So that dollar, if you receive after 20 days or 15, 25 days after the bill goes and paid, that day the rate will not be 90. That the rate may be only 85. So you will lose another 5 rupees. Instead of making a profit, you may lose, or you may not get your expected profit. You will get lesser profit. So how to know? Now take your interbank rate, daily newspaper, or better than the newspaper is your smartphone. There, go to the Google search, type it there, and you see what is the rate put it in interbank market for a buying rate. So 90 rupees. Okay. Will 90 rupees will be same even after 1 month? No. Demand and supply will make the rate move up and down, up and down, up and down. During wartime, some issues are very difficult thing. We don't know where the price of the exchange rate will go. Will it move up or down? We don't know. Nobody can predict. Even after 1 minute, what will be the rate? I cannot tell. Because of several factors, social, economical, political, events, persons, all these influence about the rate, demand and supply. Because Trump has told something, dollar may move up or down. The Federal Reserve Chairman, he talks some meeting, then that effect may have again on dollar. G7 countries meet what was the outcome? And again, there is an effect on the dollar. So there are so many factors that will be affecting this pricing. So once the price is there, you have to now carefully analyze and say that my price would be, I will not divide by that price. I will divide it with a lesser price. Let us say 2 rupees less than what the bank is quoting now. 2 rupees less. So that even if it falls by 2 rupees, I will not make any loss. If it falls by 3 rupees, maybe I will make only 1 rupee, not 3 rupees loss. Then there is one more factor. In India, in any market you go, let us say Kerala, your famous banana chips packet, how much it is going? You want to buy. You ask him, what is the rate? So much is the rate. Then you tell him, no, I will come next month, same day, sir. What will be the rate? He says, sorry, I cannot tell. Today's rate I can tell, now rate I can tell you. At the most, after 1 hour, if you are coming, I can tell. But you don't tell me, ask me the rate of next month or next 6 months. Who knows? Supply will be there or not, all this, don't ask me. I can. But in foreign exchange, you can not only give the rate for today, it can be given tomorrow's rate, maybe after 5 days rate, after 1 month rate, after 2 months rate, after 6 months rate also I can give. How that can be given? Not by imagination. There is a system. What is called every currency is either at a premium or discount. If it's a premium currency, means today if it is 90, dollar tomorrow or 1 month later will be 90 rupees 30 paise, higher, because it's a premium currency. After 6 months, what will be the dollar rate? 1 rupee 50 paisa more. That is, if it is 90, it will be 91.50. That is added premium. Today's rate of 90 plus premium 150, 91.50. So like that we can find out in foreign currency market, but not in any other market. So now what you are doing, going to your bank, sir, I have given you one bill for $10,000, but I am worried after 2 months when the payment comes, it may fall, the rate will fall to say 80 rupees, then I will making a loss. So protect my 90 rupees. So then book a forward contract, the bank will say. So you tell the bank what will be the forward rate for 6 months. Aaj ka rate to 90 rupees today's, but after 6 months, 91.50, because there is a premium of 50 paisa. So 5 months later, the rate will be 91.50. Now both of us will sign. That is called contract.
when on a paper something is written, both are signing, buyer and seller. It is called a forward contract. Contract means what? Buyer and seller agreed to the terms. What is the term here? The seller is the exporter who received a dollar. He is telling, I will sell you dollar next month. And that fellow says, I will buy your dollars next month. Same date, whatever given date. You sell and I buy. So my rate will be, because the currency is at premium, it will not be today's rate. It will be plus 30 paisa for next month, plus 60 paisa for another 2 months. So premium rates are given, quoted. So once that is reached, on the day when the payment is received, even if the rate falls by 10 rupees also, you get the same rate which is fixed. By booking like that, you can safeguard your interest. Okay. No. Payment methods are also there. Payment terms, it's called. Payment, I gave you payment methods. 4 methods of payment: advance payment, open account, documentary collections, and documentary credits. Advance payment is the best for exporter. LC is also good. The other two are not that good, but compared to number 2, that is open account, the documentary collection is slightly better because a bank handles and the boots are under your control. Now coming to payment terms, payment methods is different, payment terms is different. Payment method I tell. Payment terms means all the goods you cannot ask a foreign buyer to pay immediately. Suppose you are sending 10,000 pieces of shirts, right? 10,000 pieces or 5,000 pieces of shirts you are selling, ready-made shirts. And the bill is, let us say, $1 lakh. He says, sir, you are selling me 10,000 shirts. I have to receive it. You give me free of cost immediately. Don't, and then I will now put it in my place. That is my shop, and try to sell it. And it, because of the festivals coming and all that, I am confident there is a good demand of this cloth. I can sell. And he says, I will not pay you immediately. I will pay after 3 months, 90 days later, 60 days later, 180 days later. Like that, he will discuss with you, because these are all not cash crops, cash goods. They are all have to be displayed and sold slowly. It will take time. And that fellow will say, I cannot give all the money now. Once I sell, I get some money, then all that I'll accumulate and then remit to you after 90 days, 3 months later. So they are called USANS payment terms. USANS, USANC. USANS means payment not immediately. Payment will be made after 90 days. That 90 days is given for what? So that in 90 days, he can bring down the goods, sell it in the market, keep the dollars, rupees ready, and then convert into dollars and keep ready. So this is how you do in payment methods. Payment methods. Okay. Now, what are the agencies about which any exporter should know and deal with? Number 1 is the trade. There are 3 regulators I said. Number 1 is a trade regulator. That is, you should know about everything about DGFT. Try to understand what is DGFT, what all they do, and in what way their books, their circulars are useful to you, how you are bound by their what you call policy, all that you have to understand. So for this, maybe you can always visit their office or contact them or read their site. There is a site for the DGFT, dgft.gov.in. dgft.gov.in. Log into this, and whatever material you want, you can get the material. Also, you can study. Right? Okay. Now comes. Sir, I think so. We can have lunch break for Break, an right, hour. okay. We'll back at 2 o'clock.
Yes, sir. Okay, two sharp iron. Right. Okay. നമ്മുടെ സെഷൻ വീണ്ടും 2 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുമായിരിക്കും. 1:30 to 2 ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ്.